Muito bom dia a toda a audiência, bom dia a todos os oradores convidados para este painel do segundo dia de trabalhos da Conferência O Oceano, que no fundo pertence a todos. Muito obrigada ao Clube de Lisboa por este convite, uma obrigada muito especial também ao Fernando Cardoso, que me desafiou para participar nesta iniciativa, neste painel, com estes excelentes oradores para debatermos um tema que nos diz tanto, num país com tanta costa marítima, nos diz tanto realmente e que por vezes está perto, por vezes está distante dos nossos dias, mas que é fundamental para o desenvolvimento da economia azul, fundamental também para a competitividade e, claro, também para a sustentabilidade do ambiente, do planeta. Duas notas aos nossos oradores e também à audiência. A audiência pode escolher a língua em que quer ouvir a interpretação desta conferência, basta escolher na plataforma onde estamos, na plataforma Zoom em baixo, escolher o canal de interpretação e poder escolher em inglês ou em português. Por favor, façam-no para que não percam pitada daquilo que vai ser dito hoje e também uma segunda nota de que a audiência pode enviar questões através do chat e eu tentarei usá-las e colocá-las ao longo do nosso painel de debate. Para já, vamos ao debate então, ao primeiro painel de uma economia azul, além dos peixes e dos minerais. A economia azul pode ser muito mais do que isso e é sobre esse tema que vamos começar a falar esta manhã. O caminho da transição da economia dos recursos marinhos para a economia azul é suficiente para espaçar, distanciar ou unir os mares e o planeta. E o oceano pode ser realmente uma fonte importante de soluções de biotecnologia e de energia renovável, por exemplo? Será ele uma solução clara, uma solução ótima? É mais uma pergunta entre muitas que vamos tentar responder ao longo desta manhã. Para já, deixem-me fazer a introdução dos nossos convidados, os nossos oradores, e começo pelo Sr. Ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, a quem dou desde já as boas-vindas, que se junta também a nós neste painel. Está connosco também Naoko Ishii, diretora do Centro portanto, ela é diretora do Center for Global Commons and Professor in Institute for Future Initiatives in the University of Tokyo. A Naoko está já connosco. Welcome, Naoko. António Costa e Silva, conhecido de todos nós, é CEO da Partex Oil and Gas e o António é também consultor do Primeiro-Ministro, portanto consultor do Governo naquele que é o Plano de Resiliência para Portugal, e ainda connosco Marina Porto, Sustainable Consultant and Co-Chair of Youth Policy Advisor Council em Londres. A Marina fala português do Brasil e, portanto, dou-lhe as boas-vindas também em português. Muito obrigada por terem aceito estar neste painel e conversarem um pouco connosco sobre estes temas. E vamos começar naturalmente por colocar uma pergunta e ouvir o Sr. Ministro do Mar, que aqui nos trará a sua visão acerca deste tópico. Sr. Ministro, começo por lhe colocar uma questão e pedir-lhe aqui que nos primeiros 5 minutos também partilhe a sua visão sobre este tema a partir da seguinte pergunta. Considera que este binómio prosperidade e sustentabilidade da economia azul é interdependente e esta é a interdependência que vai fazer com que tenha sucesso no futuro? De que forma, Sr. Ministro? Pronto, muito obrigado. Já queria saudar todos os participantes e os participantes deste painel. Queria saudá-la também a si, a Rosália Amorim, Dr. Fernando Cardoso, todos os que se juntam, de facto, a nós, e dizer que é com prazer que participo nesta conferência sobre o tema O Oceano que pertence a todos e, de facto, partilhamos e que deve ser visto como um recurso comum e que é feito a convite do Clube de Lisboa, que também quero saudar, não é? E neste painel, de facto, na introdução, que é interessante, é-nos pedido que abordemos a economia azul neste contexto, para além das pescas e da mineração do mar profundo. E esta dicotomia, de facto, reflete as nossas mais recentes inquietações quanto ao uso extrativo dos oceanos. A primeira inquietação está relacionada, de facto, com a mais antiga atividade humana no mar, a extração dos organismos vivos através da pesca e da coleta. Fomos sempre caçadores e coletores, de certo modo, até variámos para agricultores e afins. É certamente a atividade de exploração de recursos selvagens, se nós pensarmos bem, de maior escala e duração do nível do planeta. É de gestão difícil e que, à sua maneira, de facto, perturbou o equilíbrio da vida nos oceanos.
O outro desassossego advém da questão da mineração do mar profundo. Mas, ao contrário da pesca, a mineração é ainda uma quimera. É um desafio por concretizar, é uma utopia que já vem do século XIX. Eu lembro que Júlio Verne, em 1860, nas Mil Léguas Submarinas, pôs na boca do capitão Nemo a frase: nas profundidades oceânicas há minas de zinco, cobre, prata, ouro, que será muito fácil explorá-lo. Fácil não está a ser, obviamente. Há um progresso muito grande a fazer, se alguma vez o chegarmos a fazer. No entanto, se medirmos a contribuição dos setores baseados no oceano no âmbito da produção económica e do emprego, que é aquilo que também nos traz aqui, a economia do oceano global é atualmente, de facto, muito significativa. No entanto, a mineração, propriamente dita, não faz parte dela em termos de extração, mas está no horizonte. Mas é precisamente este paradigma do uso dos oceanos, onde ainda dominam as atividades extrativas, que impõe, de facto, rever e mitigar neste novo século, o que não quer dizer simplesmente diabolizar, obviamente. Mas vejamos, o petróleo e o gás offshore representavam há 10 anos, e continuam a representar ainda cerca de um terço do valor das indústrias baseadas no mar. E o maior empregador eram há 10 anos as pescas, com mais de um terço do total dos 31 milhões de empregados existentes em economia no mar. E na prática, o que isto significa? O que é que isto mostra, não é? Mostra que as duas atividades económicas mais relevantes na economia do mar, uma em termos de valor acrescentado total e a outra em termos de emprego, são duas atividades ou indústrias extrativas, respectivamente, a das energias fósseis e dos recursos vivos. Mas interessante, e temos que ver, as projeções estão a mudar. E os relatórios, por exemplo, da OCDE apontam para que em 2030 muitas indústrias baseadas no oceano continuarão a manter o potencial de dar resposta ao crescimento da economia global como um todo, mas que o crescimento mais rápido do emprego deverá ocorrer em energia offshore, na agricultura marinha, no processamento de pescado, nas atividades portuárias. Estamos, pois, à beira de ter mais atividades industriais no oceano, que, como sabe, está mais quente, expandido, mais ácido, mais tempestuoso, mais esgotado em oxigênio e recursos, menos previsível e talvez menos resiliente, mas atividades de caráter renovado, mais do tipo produtivo do que do tipo extrativo. E com a Covid-19, as exigências em termos de oportunidades para a economia e emprego, em termos gerais, aumentaram. As projeções mostram que o oceano oferece francas oportunidades para este desenvolvimento económico, este emprego, e a OCDE, de facto, tem vindo a refletir sobre este assunto. O painel de alto nível de uma economia sustentável do oceano, onde Portugal participa com mais 14 países, está a propor agendas que destacam o potencial de criação, de valor, onde a produção económica assenta na proteção dos oceanos. Temos o Pacto Ecológico da União Europeia, tem tudo a ver com o esforço de tornar a economia da União Europeia sustentável, e onde a economia azul é chamada a desempenhar um papel relevante. Iniciativas como o Ocean Global Pact das Nações Unidas, os princípios financeiros da economia azul sustentável, estão, de facto, a mudar a forma como as partes interessadas olham para a economia oceânica. Olha que durante o verão da pandemia, portanto, agora em 2020, iniciei um roteiro azul da economia e empreendedorismo para compreender as iniciativas existentes em Portugal que valorizam ao mesmo tempo e ao mesmo tempo protege o nosso mar. E encontrei exemplos absolutamente excepcionais de inovação aplicada na biotecnologia azul, na construção naval com inovação energética, na energia e robótica, engenharia, desculpe, e robótica submarina, na aquicultura, que estamos a dar passos muito interessantes, nas energias oceânicas. É esta rota que temos que desenvolver e abrir novas avenidas. A proteção do ambiente e da economia, não como opostos, mas como aliados, está a acontecer através da valorização dos serviços dos ecossistemas marinhos e do capital natural. Torna-se imperativo e urgente um novo, de facto, e aí está a acontecer, eu julgo que está a acontecer, um novo paradigma de uso baseado na proteção efetiva, na produção sustentável, na prosperidade também equitativa, que é uma exigência que temos de fazer para as nossas sociedades. Neste contexto, temos de adequar a indústria e a produção aos compromissos deste
impacto ecológico da economia circular e da saúde dos oceanos. Deixe-me terminar eu dizendo que acredito sinceramente que é possível caminhar no sentido de uma utilização do oceano mais sustentável, mas ao mesmo tempo económica e socialmente mais benéfica, recorrendo àquilo que falava, às soluções biotecnológicas que estão a acontecer, dos recursos energéticos renováveis e limpos, aqui uma aposta também no hidrogênio, azul ou verde, e em que os impactos económicos têm que deixar de ser nocivos. E só deste momento, de facto, nós conseguimos garantir e temos que garantir que as gerações futuras continuam a desfrutar deste bem que, como dizemos, é pertença de toda a humanidade, mas também dos seres vivos do nosso planeta. Muito bem, Sr. Ministro, muito obrigada pela sua intervenção e resposta também à minha pergunta. Tenho outras para lhe fazer, vai-nos fazer companhia mais algum tempo, mas se calhar neste momento seria pertinente ouvir aqui também alguns comentários àquilo que acabou de dizer e que no fundo revelam a estratégia para Portugal. E eu até iria aqui trocar um pouco a ordem e em vez de passar já na OCO, iria pedir ao António Costa Silva para se juntar já à conversa e pedir-lhe também aqui algum comentário, até porque o Sr. Ministro acabou de falar de emprego, do oceano, mas também acabou de falar de energia, e esta é uma área que é muito cara, António. Como é que comenta as palavras que acabaram de ser ditas e como é que, no fundo, realmente o oceano tem estas valências todas que podemos aproveitar para a economia? Sim, muito obrigado, primeiro que tudo, pelo convite ao professor Fernando Cardoso, ao Clube de Lisboa. Queria cumprimentar a Rosália, cumprimentar o Sr. Ministro Ricardo Santos, queria cumprimentar a doutora Naoko Ishii e a doutora Marina Porto. E, portanto, respondendo à pergunta da Rosália, eu penso que o Sr. Ministro já forneceu um excelente enquadramento de todas as questões. Para mim, quando falamos do mar, o ponto decisivo, e nós estamos numa década que vai ser fundamental para o planeta, para o mundo e para a espécie humana, a questão fundamental é que nós até hoje tivemos uma relação predatória com o mar. Nós consumimos os recursos do mar, às vezes de forma exponencial, é olhar para o que se passa no caso das pescas. Tivemos indústrias no mar altamente poluentes, como a indústria do petróleo e gás, e todos nos lembramos do acidente que ocorreu no dia 20 de abril de 2010 no Poço Macondo, no Golfo do México. É um acidente que não deveria ter acontecido e a indústria estava preparada para responder, mas por questões de segurança e por seguir aquele mantra da companhia que estava a operar, to do more with less, em questões de segurança nós temos que ter redundância. E a indústria offshore, é evidente que a indústria do petróleo e gás vai fornecer uma base importante para as atividades, sobretudo da eólica offshore e todos os desenvolvimentos que vamos ter no oceano. Mas a questão decisiva que está aqui, nós tivemos esta relação predatória com o mar e transformamos o mar numa espécie de casa de banho do planeta. Nós continuamos a depositar todos os anos no mar entre 8 a 10 milhões de toneladas de plástico. E isso está a arruinar muitos dos sistemas e dos ecossistemas do oceano. E, portanto, o que é preciso aqui é uma grande transformação da nossa relação com o oceano. E essa transformação só se faz com base no conhecimento, na tecnologia, na ciência e na investigação. E é isso que hoje está a mudar a nossa relação com o mar. Se olharmos para um grande projeto internacional, que é o projeto Argo, em que há boias de sensores que são colocadas no oceano, descem e sobem em ciclos de 10 dias até cerca de 2.000 metros de profundidade, elas estão a fornecer informação sobre a pressão, a temperatura, o conteúdo de oxigênio, o conteúdo de CO2, o volume de recursos biológicos, o volume de plásticos. E esta informação está a revolucionar a oceanografia e a climatologia. E é por isso que eu defendo que nós temos que sediar uma grande universidade do Atlântico nos Açores. Os Açores, a Madeira, são dos sítios do mundo mais indicados para estudar esta interação entre o oceano e a atmosfera, entre a terra e o ar. E porquê que isto é importante? Porque com base no conhecimento e na ciência nós vamos mudar radicalmente a nossa relação com o oceano. E eu penso que no futuro, se projetarmos, nós podemos ter uma visão para o oceano em que vamos ter muito mais náutilos, digamos assim, no oceano e menos Capitão Nemo. Isto, a intervenção humana vai ser absolutamente minimizada. Nós vamos provavelmente desenvolver o oceano com base na robótica avançada, nos sistemas inteligentes, na análise e identificação dos recursos oceânicos, começando pelo mapeamento dos ecossistemas. Nós não podemos esquecer que os oceanos
são uma parte fundamental, uma peça fundamental do sistema climático da Terra. E quando olhamos hoje para o que se passa no Polo Norte, o degelo das grandes calotes no Ártico, o degelo provoca situações que são incontornáveis. O que nós estamos a verificar é que nos últimos 30 anos perdemos mais de 2 milhões de quilómetros quadrados de gelo. E o gelo é um estabilizador do clima da Terra, porque ele reflete parte da energia solar que sobre ele incide. E, portanto, está relacionado com um coeficiente que é o albedo planetário, a capacidade de refletir a energia solar, que tem sido estável nos últimos 12 mil anos, e por isso é que explica a extraordinária estabilidade do sistema climático que nós tivemos até há muito pouco tempo e que está a ser posta em causa. Mas há outros elementos que são absolutamente cruciais quando analisamos esse aspecto. E outro tem a ver com o que se passa no permafrost. O permafrost é o solo gelado que cobre toda a tundra ártica. São milhões e milhões de quilómetros quadrados. A quantidade de carbono orgânico que está retido no permafrost siberiano são de cerca de 1,5 bilhões de toneladas. Isto corresponde a 2 vezes o volume de todo o carbono que até hoje expelimos para a atmosfera. Se nós deixarmos que a temperatura da Terra cresça significativamente e há também um degelo aqui no permafrost siberiano, nós vamos ter mudanças absolutamente vitais do oceano. E já estamos a ver essas mudanças. São mudanças que estão a acontecer em termos das correntes subterrâneas, mudanças que podem afetar a corrente do Golfo, que é fundamental para estabilizar, digamos, o clima do Oceano Atlântico. E, portanto, a minha mensagem aqui é, sobretudo, a questão da sustentabilidade, a questão de nós temos que intervir no oceano, primeiro conhecendo o oceano. Nós hoje só conhecemos, se calhar, 5% do oceano. Estamos a lidar com um ativo extraordinário que pode ser uma saída para o futuro. Penso que o senhor ministro Ricardo Serrão Santos já apresentou algumas das soluções que nós vamos ter. Para mim, uma das fulcrais é a questão da bioeconomia azul. Nós podemos, com base, e Portugal é especialmente dotado para isso, nós temos águas extraordinárias, ainda por cima com temperaturas que são muito indicadas, por exemplo, para produzir algas, para produzir outras culturas, para termos agricultura marinha. E o que é que se passa? Nós temos que naturalizar todos os nossos sistemas de produção. Isto é, a bioeconomia é substituir com produtos biológicos, por exemplo, os plásticos. Isso vai acontecer no futuro e é uma aposta extremamente significativa onde temos que intervir de uma forma sustentada. Nós temos, ao nível das bioindústrias, muitas razões para apostar nelas. Já temos um cluster de empresas no país. Penso que o Sr. Ministro já desenvolveu a estratégia para o mar e, aliás, como ele disse, percorreu o país, contatou com todas essas áreas. Esperemos e vamos lutar para isso, para que a questão do mar esteja presente nos nossos planos de recuperação económica e que seja muito significativa essa aposta para darmos um sinal muito importante para o futuro. Porque nós somos uma civilização que transforma recursos em lixo a uma velocidade sem precedentes na história. Temos que agora transformar o lixo em recursos, apostar na economia circular, apostar na bioenergia, apostar nas bioindústrias. E uma palavra final sobre as energias. O mar, eu digo sempre isto, é uma fábrica escondida de energia. Se nós olharmos só para a energia das ondas, para as amplitudes de maré, para as diferenças de salinidades, para os gradientes geotérmicos, a quantidade estimada, o potencial desta energia varia entre 20 mil a 80 mil terawatts-hora. É o que está dimensionado e estimado para o planeta no seu conjunto. 20 mil terawatts-hora é o consumo total da eletricidade do planeta hoje. Isto é, o mar sozinho pode fornecer até 4 vezes mais esta energia. Só que esta energia tem que funcionar na base da naturalização de todos os sistemas de produção. E o que é que isso significa? Nós andamos a desenvolver uma civilização que se afastou da natureza em todo o nosso estilo de vida, o nosso consumismo exacerbado, a nossa depredação dos recursos. Nós precisamos de renaturalizar os nossos sistemas de produção, a começar pela vida nas cidades, a começar pela relação com o mar. E é observar a natureza, como é que a natureza opera. A natureza, os sistemas que nós temos na natureza, operam com base na energia livre do Sol, mas depois eles interagem geoquimicamente com todo o sistema terrestre e criam sistemas biológicos e outros que são reprodutivos, são regenerativos, são eficientes. E na natureza não há desperdício. O que é desperdício para uma espécie é o alimento da outra. E é por isso que nós também temos que trabalhar os nossos resíduos e reinventar o paradigma mental em que nos encontramos para definir uma nova relação com o mar.
o futuro. António, muito obrigada. É a altura de ouvirmos a visão também do Japão, porque tem essa capacidade de reinventar e de ligar, enfim, o mundo atual em que vivemos e o atual paradigma com uma naturalização da forma como usa o oceano. Portanto, é a altura de passar a palavra a Naoko. Naoko, first, ask you if you want to comment the words of the minister, of course. And a question for you too. Japan has a very singular vision about the role of the ocean. And what can you share with us to learn with you, of course, and with Japan about that relation with the ocean? Actually, I am so impressed with the both minister, that his vision, but also the Antonio's very based on the long-term history between Japan, that the humankind and the earth, that he several times used that civilization, and it just reminds me of the one word which I learned from, not from Japanese history, but from Chinese history. It's they call that the fact we are here is the ecological civilization, that we have changed our relationship with Earth planetary system. And as Antonio and also Minister mentioned several times, this is really our time for us human beings to change that an Earth planetary Earth system. Actually, it's not only the message from Chinese or Japanese cultural revolution, it's really the message also from the planetary Earth system. That the planetary Earth system scientists have warned us so long, that we, the human, that our economic system has put so much of the economic pressure on the Earth, planetary Earth system, almost to their limit. And they are now saying that they can't take any more of the pressure. So that it's really our time, the humankind, to change our way of engaging with the ocean. So that's why I think this minister also mentioned that the new paradigm shift is extremely important. And many scientists warned us that we have only 10 years left to change our relationship with ocean, but also our relationship with the planetary Earth system. So I just want to make maybe 2 points. In fact, I'm now back to Japan, joining the University of Tokyo. But before that, I was another chief head of the GEF, Global Environment Facility, for 8 years. And the minister mentioned that the United Nations conventions, actually the GEF served at the Climate Convention, Biodiversity Convention, and then hopefully we can also work on the sea, on law on sea. So that and from that point of view, I actually see that the ocean as a part of the planetary system. I was actually smiling that when the minister first mentioned that the ocean as a common resources, and that yes, the ocean is a part of the global commons, and that's why my new center also named the Center for Global Commons. Because of its commons, its global commons, we really don't have a good mechanism to govern or steward those global commons. Commons is subject to the tragedy of commons unless that we human have come up with some mechanism to steward and govern those global commons. It will be overexploited, and at the end of the day, everybody will be worse off. So it's really the critical time for us to take the ocean as part of global commons, which is subject to the tragedy of commons, and it's now really the time for us to take the paradigm shift to find a new way, a new relationship with ocean. From that point of view, that I think that the minister also mentioned this a high-level panel on ocean, which really provide us a very good and kind of the vision. And I was very, very happy to see that it really takes the hard question. Like they say that the ocean we tend to think the ocean is too vast, so that so we can do anything. But that time has changed. That time is over. Antonio said that we use the ocean almost as a toilet, so that we need to actually see that the ocean is not really that vast. We have a responsibility to manage it. That the ocean panel also mentioned that we need to get out of this false dichotomy that the environment and the economy are at odds. No more. We have a way to really bring both perspectives together. Then that they also provide this view that we need
the integrated approach, not to silo approach, but the integration. And they actually provide several useful and the way forward. So we, Japan, also take it quite seriously, because some of them we feel that it's something that very deep in our culture. This collective management of the common resources is something we cherished quite some time. And so that it's really time for us and Japanese to bring those kind of cultural practice to the global scale. I was also very happy to see that only last week, the several important global coalition to arrest the over-utilization of the marine resources is kind of come together, several initiatives come together to join hands so that we have a global coalition to arrest this over-exploitation of ocean resources. And as you can imagine, Japanese fish companies are a major part of that initiative. So this is a multi-coalition, not only just the business, but also bring that and the stakeholders along the value chain, even to reach the restaurant and the consumers, become extremely important way of that approach for us to govern this global commons. So that the final word, 10 years, only 10 years left for us to bring the new paradigm to life. And so it is really our responsibility to come up with a new paradigm, to find a new way to change that fundamental relationship of humankind with the ocean and the earth system. So let us work together. Back to you, Rosalia. Thank you. Naoko, as you said when we talked last Friday, Japan doesn't have a romantic view about the ocean. Why? Can you give some examples about that? Well, actually, that the romantic view is more like we need to protect everything. That maybe the romantic view, but actually that we have been using that the marine resources so well, and for actually that from ancient times. But one thing we learned and through that history is that the villages also come up with the knowledge to how to govern those locally commonly shared resources. If that we overexploit that the fish are gone, so we come to know how to govern that resources, so that we use them, but we use sustainably and come up with a social contract at the local level. Now the challenge is how we can bring that local knowledge to the global scale, so that we, the global community, can share that the practice to sustainably manage global resources. Back to you. Naoko, thank you very much. Vamos passar à Marina Porto. Marina, bem-vinda também a este debate. Perguntar-lhe naturalmente também se gostaria de comentar as palavras do Sr. Ministro na abertura deste painel e lançar-lhe também já uma questão sobre a verdadeira importância da economia circular, porque estivemos todos aqui a ouvir que é muito importante ligar o oceano a todas as áreas e ligá-lo a todos nós, naturalmente, de como é que é esta ligação à economia circular. Que desafios atuais o oceano nos traz nesta matéria, nesta ligação, e que soluções potenciais nos oferece, quando sabemos também, e foi aqui identificado, o próprio oceano tem vários problemas, como o aquecimento da temperatura, como a acidificação, enfim, perguntar-lhe aqui um pouco sobre este desafio da relação da economia circular e antes se quer comentar as palavras do Sr. Ministro do Mar. Olá, bom dia. Muito obrigada, Rosália. Obrigada, Antônio, senhor ministro, Naoko, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sempre fui apaixonada pelas questões ambientais e comecei a me envolver mais em aprender a questão dos oceanos. E uma coisa até que o Antônio citou, que sempre me chamou muita atenção, é que hoje o mar é 71% da água, da superfície da Terra, e nós só conhecemos 5% de tudo isso. Então, ainda tem muito para mapear, muito para explorar, e puxando até um pouco do que o senhor ministro falou da importância dos oceanos para a vida de todas as pessoas. Então, hoje, mais de 35% da população global vive em áreas costeiras, 3 bilhões de pessoas têm peixe como fonte primária de proteína, mais de 70% do ar que a gente respira é produzido pelos oceanos, e uma grande parte da reserva de água doce está lá também.
Então, quando a gente pensa em um mundo ideal, um mundo sustentável, não dá para deixar o oceano de fora. A gente tem que ter políticas integradas para a vida das pessoas que integrem também a importância dos oceanos na economia e na nossa qualidade de vida. Então, algo que impacta a vida de todos não é só fundamental para o equilíbrio climático, mas também é fundamental para o desenvolvimento econômico e para o desenvolvimento social dos países e global também, como a Naoko acabou de citar também a parte do local para o global, né? Então, eu estou muito animada para poder discutir aqui desafios, soluções, trocarmos experiências e entender como a gente pode construir junto o que é essa economia azul. E agora, puxando um pouquinho para a economia circular, como vocês também mencionaram, nós temos muitos desafios atualmente com os oceanos, né? A parte de acidificação, a mineração do fundo marinho, que também foi mencionado, que eu acho que é um ponto super importante, a questão do lixo nos oceanos. Então, a economia circular vem para tentar oferecer um sistema econômico alternativo para esses desafios. Então, para quem, talvez, espectadores que não são tão familiares com o conceito, hoje a gente vive no que a gente chama de economia circular, onde extraímos recursos para produzir diversos produtos e materiais, que depois nós, consumidores, compramos, usamos, e quando não temos mais uso, a gente descarta e isso vira lixo. O que a economia circular propõe, na verdade, é que, ao invés de descartar esses materiais, nós reusamos e reciclamos esses produtos, e quando a gente recicla, a matéria final é colocada de volta no sistema como matéria-prima, fechando esse ciclo. Então, dessa forma, a gente consegue ter menos extração de recursos, menos processos menos intensivos em energia e menos geração de lixo. De uma visão econômica, o que a gente está tentando fazer é reduzir as externalidades negativas, né, que são esses side effects que tem das nossas ações. Então, essa poluição que é toda gerada pelo consumo excessivo, esse lixo gerado, eles são problemas de falhas de mercado. Então, a gente está tentando repensar sistemas, repensar negócios para reduzir essas externalidades e gerar uma vida mais positiva para todos. O que a economia circular tem a ver, então, com o mar, né? Por exemplo, quando a gente pensa em produtos circulares, podemos fazer produtos modulares. E eu dou o exemplo aqui de eletrônicos. Então, os aparelhos eletrônicos hoje possuem uma série de metais preciosos dentro em sua composição, que hoje são muito difíceis de recuperar. Se eles fossem mais fáceis, nós poderíamos reciclar muito mais, recuperar muito mais esses produtos, colocar de volta no sistema. Então, a gente não precisaria extrair tanto esses materiais. E qual é a relação com o mar, então? Hoje, esses materiais são escassos já na Terra, né? E também não estão disponíveis em todos os países, o que leva à grande mineração do fundo marinho. Então, nós estamos explorando uma parte do oceano que a gente nem conhece ainda. E então, hoje também existe um movimento para uma moratória de 10 anos, puxada também pela Sustainable Ocean Alliance, que pede para os países travarem um pouquinho essa exploração, para a gente conseguir primeiro entender os impactos disso e tentar explorar um pouco mais na parte de economia circular, como recuperar esses materiais para a gente não precisar desse tipo de exploração. Outro ponto até mencionado também pelo Antônio é a questão dos bioplásticos. Então, aumentar essa pesquisa em meios de produzir materiais que sejam menos nocivos para o ambiente, que consigam se biodegradar mais rápido, serem compostáveis, pode ter um impacto muito positivo, reduzir o número de lixo marinho, e isso também tem tudo a ver com a economia circular. Marina, já agora com a pandemia aumentou também não só o número de plásticos, mas de máscaras no oceano, e é inevitável falarmos nesse assunto porque é atualidade. Também a economia circular pode ter um papel neste momento atípico da humanidade? Sim, com certeza. Acho que na questão das máscaras e também a quantidade de produtos descartáveis, né? Hoje em dia é mais ainda tudo descartável, na questão de embalagens, de produtos que a gente consome. Então, a economia circular pode sim ter um impacto muito grande, não só, como eu acabei de mencionar, no desenvolvimento de materiais que sejam menos nocivos pelo meio ambiente, mas também pensar em toda a questão de gestão de resíduos, né? Como que a gente vai destinar de forma correta todos esses materiais e tentar colocar eles de volta no sistema, ao invés de dar um descarte incorreto, como aterros sanitários ou, infelizmente, o mar.
A nossa audiência já enviou aqui algumas perguntas através da plataforma Zoom e eu tenho aqui uma que julgo que a Marina nos poderá ajudar a responder. Patrícia Simões pergunta o seguinte, isto tem um pouco a ver com o pensar este ecossistema e também colocar em causa o paradigma que conhecemos hoje. A pergunta é a seguinte, sobre as pescas e o seu impacto na biodiversidade marinha, não estamos equivocados quando misturamos atividades pescatórias predatórias e uma pesca artesanal de subsistência de milhões de pessoas no mundo? Pergunta. Como vamos substituir a pesca para a aquacultura, quando esta alteração de atividades humanas vai ter um impacto social enorme? Marina, consegue ajudar-nos a responder a esta Patrícia Simões, a esta pessoa da audiência que muito bem nos enviou esta pergunta? Bom, a aquacultura hoje, ela oferece realmente uma alternativa muito boa para a pesca predatória. É uma coisa em desenvolvimento, né? E eu acho que hoje a gente ainda está desenvolvendo muita pesquisa nessa área e também tem muito a ver com como a gente promove incentivos para tornar isso mais viável. Infelizmente, hoje, quando a gente pensa no mar, tem muitas áreas internacionais, então precisa de mais regulação para determinar cotas de pesca, a gente precisa determinar quais são as áreas marinhas protegidas, e acho que é um processo, conforme tudo isso vai sendo resolvido, os preços também vão se ajustando e tornando a aquacultura mais viável e mais competitiva no mercado, porque claro que os custos de desenvolver uma aquacultura são maiores do que só ir no mar e pescar qualquer coisa sem nenhum tipo de regulação. Então, acho que é um processo e a gente está no caminho, e é muito legal ver que existem já muitas pessoas desenvolvendo isso, até muitas startups que estão começando a trabalhar mais essa solução. Então, bom, acho que é isso. Marina, muito obrigada. Portugal também tem várias startups a começar nesta área da aquacultura, Sim. precisamente. É um caminho que também se faz por aqui, no Oceano Azul, que está na costa portuguesa. Passo agora a palavra de novo ao Sr. Ministro do Mar, para lhe colocar uma pergunta da audiência também, que acaba de nos chegar. Andreas Kramer coloca a seguinte questão ao Sr. Ministro. Tendo em vista a Cimeira de Clima em Glasgow no final do ano e a Conferência da ONU sobre o Oceano em Lisboa no próximo ano, o que gostaria que saísse das cimeiras do G7 e do G20 este ano? E ainda outra pergunta, qual a melhor forma de colocar a economia azul sustentável na agenda da política económica e financeira internacional? Sr. Ministro, tem a bondade de responder a esta questão de uma das pessoas da audiência que está a assistir a este evento? Sr. Ministro, o seu microfone desligado, vou-lhe só pedir para voltar a ligar o seu microfone. Muito obrigada. Já está Agora ligado, sim. muito obrigado. Muito bem. Sim, com todo o prazer. Note que eu gostava também de fazer uma pequena referência à questão aqui das pescas Claro que sim. e dos impactos das pescas. Pronto, note que eu não quero diabolizar de forma alguma as pescas. Acho que, de facto, há um caminho muito importante a percorrer no âmbito da aquacultura e em novos paradigmas da aquacultura, como uma aquacultura mais sustentável, que traz benefícios. Também percebemos que ao longo deste tempo todo houve vários problemas relacionados com aquaculturas, como aquelas que destruíram muitos dos sapais para instalar sistemas de produção de proteínas, e que hoje se reconhece que foi um erro. Mas temos oportunidades com o desenvolvimento tecnológico. A aquacultura offshore ganhou uma certa relevância e tem impactos muito menores, e a engenharia está a ajudar muito nesse sentido. Temos as questões de produção de algas, que são uma área com muito futuro, assim como dos invertebrados filtradores, que trazem benefício também para o ambiente, e portanto temos aqui grandes oportunidades. Isto não significa que as pescas não tenham também o lugar, e devem manter o seu lugar na economia e no fornecimento do alimento através do oceano. E o oceano vai ser chamado, de facto, a contribuir para continuar a alimentar as nossas populações, as nossas comunidades, a nossa sociedade, até porque é reconhecido que o alimento do mar é mais saudável em termos de nutrientes e daquilo que ele aporta. Agora, de facto, o que houve, se nós olharmos para a história
das pescas, as percepções que as pessoas tinham sobre as pescas, e se virarmos muitos séculos atrás e virmos o que na altura o grande autor jurídico do Mar Liberum dizia que era impossível esgotar os oceanos. O próprio Huxley, no princípio do século XX, dizia que tudo o que fizermos não pode afetar, não consegue afetar a produtividade dos nossos mananciais pesqueiros, e ainda nos anos 50 havia autores cientistas a dizer que o mar era inexpugnável e não podia ser esgotado. Obviamente, atingimos uma situação muito complicada, porque com a evolução da tecnologia e a ganância, porque havia ganância de facto, e não havia bons sistemas de gestão, chegámos a situações de sobreexploração de muitos estoques. E por isso também houve organizações internacionais que foram criadas para dar conta deste aspecto e deste problema. E deixe-me lhe dizer que ao longo dos últimos anos nós não temos só aspectos negativos. Note que nas últimas décadas, através de programas de larga escala, aplicados quer a nível local, nacional, regional e internacional, nós conseguimos progressos em pontos tão críticos como, por exemplo, o incremento das áreas marinhas protegidas. Estão a crescer a nível. A melhoria das tendências populacionais de algumas espécies marinhas, incluindo, por exemplo, os taços, que alguns deles estiveram ao nível da extinção comercial, por assim dizer, mas ao nível da extinção mesmo como espécies, que conseguimos recuperar. Conseguimos recuperar aquela situação dos derrames de crudo no mar, através da Organização Mundial, da IMO, International Maritime Organization, e as regras que foram impostas. Conseguimos melhorar a qualidade das águas costeiras, a redução dos poluentes orgânicos persistentes, a diminuição das grandes ameaças com a extinção, por exemplo, da extinção nas listas da União Internacional para a Natureza, há menos espécies incluídas em termos de extinção, e isto exige cooperação. E isto é que me leva depois para a pergunta do André Kramer. Existe uma cooperação multilateral, não é? Não basta uma estratégia nacional europeia. Tem que existir, e isto porque atualmente a necessidade de abordar os impactos na componente marinha do planeta é que não depende essencialmente e não está conforme com as fronteiras políticas. E isto em particular se tivermos em consideração as enormes porções do mar, do nosso oceano, não é? Dos nossos mares, que estão para além das jurisdições nacionais. E temos que ver qualquer resposta, seja em águas territoriais ou em mar alto, ela deve ser liderada por aplicações partilhadas. A governação e o conhecimento partilhado são pedras angulares de um futuro sustentável. E estas cimeiras e o nosso empenho, de facto, em resoluções conjuntas que que nos vamos forçar para cumprir. Obviamente, nós sabemos que pelo caminho aparecem os líderes políticos que depois perturbam isto tudo, mas pronto, temos que acreditar que a razão vai vingar e a razão do azul vai vingar e que esta cooperação internacional, por isso estas cimeiras são tão importantes. Obviamente nós sabemos que o secretário-geral das Nações Unidas, o nosso engenheiro António Guterres, tem feito vários avisos à navegação, que as coisas não estão a correr bem, estão a correr mais lentos do que é devido. Eu lembro que ele até utilizou um termo que a grande ameaça é a ameaça existencial relacionada com as questões do clima, e agora temos que vencer duas: a ameaça da pandemia, que está a correr bem porque a ciência está de facto a ajudar fortemente, mas isto não nos pode fazer esquecer esta ameaça existencial, que está relacionada com as alterações climáticas, as perturbações que tem nos nossos sistemas terrestres e no nosso oceano. E hoje estamos numa situação em que nós queremos, obviamente, que o oceano continue a participar no reequilíbrio e na sustentabilidade do nosso planeta, mas neste momento temos de ter ações para o curar também, porque ele foi afetado em muitas situações. E não é só a poluição e as pescas, foi aquilo que nós falámos aí, o aumento das zonas
com quebras de oxigênio é importante, isso afeta de facto a presença de vida marinha. A própria acidificação do oceano. A acidificação do oceano e a acidificação, pronto, mas muitos destes problemas não são resolvidos no oceano, têm que ser resolvidos, e isto temos que conceder, têm que ser resolvidos nas nossas reformas que temos que fazer nas cidades, nos transportes, na utilização de energias que não são diretamente nos oceanos, mas que acabam nos oceanos e os perturbam aí. Por isso, questões como ferrovias, como sistemas de eletrificação sustentáveis nas nossas cidades, não dependente de... São fundamentais, na maneira como circulamos nas nossas estradas e etc. E neste tema, e aproveitando que tem a palavra, colocar-lhe uma outra questão para depois passarmos aos convidados seguintes e também aqui às questões das pessoas que assistem à conferência, mas perguntar-lhe ainda sobre o seguinte: numa altura em que discutimos esta pertença do oceano a todos, que vai para além das pescas e, enfim, da exploração de minerais, perguntar-lhe como é que a ciência, a tecnologia, o conhecimento, no fundo, hoje em dia, são pontos-chave para esta melhor política para o oceano. E o Sr. Ministro é um decisor político, como é que a ciência e a tecnologia podem ajudar na tomada de decisões ou na definição de estratégias para que mudemos então de paradigma, como há pouco foi dito, quer pelo António, quer pela Marina? Eu gostava, antes de avançar, só de desfazer aqui um mito. Uhum. Nós falamos em mineração do mar profundo. Isso. Não há mineração do mar profundo em termos comerciais. Não há nada. E espalha-se o mito que está a decorrer. Não está a decorrer. Houve uma que teve para começar na Papua Nova Guiné, Salvar, mas que não chegou sequer a iniciar-se do ponto de vista comercial, teve prospecção, teve uns sítios de teste, mas não há. Agora, e todos nós estamos de acordo que seria preferível não fazê-lo, mas se alguma vez vier a fazer-se, teremos que ter todas as condições de conhecimento e de tecnologia para que não aconteça mesmo que aconteceu em muitos outros, por exemplo, em muitos outros sistemas de vida dos nossos oceanos, que foram perturbados por uma tecnologia acelerada e extremamente perturbadora. Aqui temos a oportunidade, se alguma vez for feito, o façamos de uma forma que assegura a estabilidade e a sustentabilidade e a proteção da biodiversidade e as outras atividades que decorrem nos oceanos, como as pescas, que são atividades tradicionais, o turismo, que é uma coisa tão importante, o turismo sustentável. Aqui uma exploração comercial de uma aquacultura pode distribuir plumas que pode afetar o pescado, pode afetar a presença de cetáceos, que são realidades económicas que nós que temos que contar. Agora, por isso mesmo é que o pilar disto tudo tem que ser o conhecimento, de facto. E eu acho que em Portugal há um forte investimento na ciência e no conhecimento, de facto, dos ecossistemas oceânicos. E isto não é suficientemente valorizado, mas se for ver os relatórios que mostram a competência, a produtividade científica em termos quantitativos e também da qualidade das publicações, nós damos cartas na Europa, damos cartas em muitas partes do mundo em termos de produtividade científica. Não tem o reflexo, por exemplo, no número de patentes, até porque nós nem registramos muitas patentes em Portugal e muitas vezes os nossos cientistas estão a rejeitar patentes noutros países onde a complexidade é menor, mas também se eventualmente se formos olhar o número de patentes registradas por portugueses que não ocorre em Portugal, mas ocorre, por exemplo, no Reino Unido, é relevante. E, de facto, a pedra basilar é o conhecimento científico, mas nós também Deixa-me colocar só mais uma pergunta a propósito de conhecimento científico, e é também de um participante nesta conferência, Mário Almeida, e também é importante darmos voz a quem assiste a este evento e que pergunta o seguinte: em 2019 o Governo, através do Ministério do Mar, anunciou o projeto Ocean Campus entre Algés e Cruz Quebrada. Esse projeto é uma prioridade do atual Governo? Pergunta Mário Almeida.
O Campos do Mar, se chamavam Campos do Mar, não é Ocean Campus, não sei. Portanto, é um projeto que de facto se associa com municípios, o município de Lisboa e o município de Oeiras. Os campos de mar e os campos de investigação do mar são uma prioridade para Portugal. Nós, neste momento, achamos que um hub de biotecnologia seria o valor mais interessante, assim como aqueles relacionados com as tecnologias e engenharias, onde nós temos um grande potencial. Mas sim, a dizer-lhe, e há campos de investigação tecnológica e biotecnológica bem estabelecidos em Portugal, que precisam de ser não só fortalecidos, como expandidos e, sobretudo, que sejam um agregador transversal a diferentes institutos e diferentes universidades. Aliás, o professor António Costa e Silva tem um mentor muito grande destas, quando ele fala da Universidade do Atlântico, por exemplo, desta ligação entre diferentes institutos e universidades que trabalhem para um fim comum, que é fortalecer a nossa ciência, associada, obviamente, e neste caso, não esquecer, à engenharia, porque às vezes há aqui umas dicotomias entre ciência e engenharia, mas pronto, estabelecer, nós temos uma excelente engenharia, temos uma excelente a ciência em diferentes domínios, nomeadamente na biologia molecular, nas biotecnologias, em diferentes partes do país e com ligações internacionais que são relevantes, porque neste momento a ciência, então as ciências dos oceanos, se não houver cooperação internacional, não é feita. Ela exige meios pesados, navios que têm muitos custos e nós sabemos que temos que muitas vezes fazer com navios de outras nações em cooperação com outras nações. Muito bem, Sr. Ministro, muito obrigada. É precisamente ao António que passarei a palavra, porque foram aqui ditas tantas coisas ao longo dos últimos minutos, importantes e que tocam muitas das áreas que o António também tem falado e se tem debatido, a área do conhecimento, também a área da cooperação internacional. E eu lanço aqui uma pergunta e peço depois ao António para juntar alguns comentários que queira naturalmente. Mas tendo em consideração os objetivos da União Europeia em termos de ameaça climática, transição energética, que papel também podem ter os oceanos nesta inter-relação europeia, nestes dois temas, e claro, dar-lhe a palavra também para poder comentar aquilo que acabou de ser dito, António. Sim, muito obrigado, Rosália. Eu penso que esta conversa é extremamente interessante e há muitas coisas que tenho estado a ouvir os meus colegas de painel e a Rosália me foram suscitadas e que eu penso que são extremamente interessantes para o futuro. Eu penso que nós podemos traçar aqui um quadro e olhar para o que era o mundo antes da Covid-19. O que é o mundo pós-Covid-19? A Covid-19 não é, como dizia há dias no seu extraordinário discurso de tomada de posse no Parlamento italiano, Mário Draghi, o Covid-19 não é um apagão de luz. Não se apaga a luz e depois a luz volta umas horas depois e está tudo na mesma. Não vai ser assim. Não podemos ter qualquer ilusão. E a Covid-19 ensinou-nos uma coisa muito importante. A única segurança para a vida da espécie humana neste planeta depende da biodiversidade. E a biodiversidade, atenção, está a ser destruída. Há um livro extraordinário da Elizabeth Kolbert, que ela chama a sexta extinção em massa de espécies no nosso planeta. Nós tivemos 5 grandes extinções em massa de espécies no planeta, todas aconteceram quando a raça humana não existia. A mais conhecida ocorreu há 66 milhões de anos atrás, quando um meteorito se despenhou na península do Yucatão, no México, e, portanto, extinguiu os dinossauros. Mas ela dá dados que são absolutamente impressionantes. Eu gostava de pôr estes dados aqui em cima para compreendermos do que é que estamos a falar. Ela diz que a taxa de extinção de anfíbios está exponencial. 1/3 dos corais de Recife no mundo desapareceram. 1/3 de todos os moluscos de água doce desapareceram. 1/3 de tubarões e raias desapareceram. 1/4 dos mamíferos desapareceu. 1/5 dos répteis e 1/6 das aves. E, portanto, a sexta extinção em massa não é uma miragem, ela está a ocorrer. E se nós deixarmos que a biodiversidade se extinga a este ritmo, a espécie humana fará parte da sexta extinção. Não quero ser alarmista, longe de mim ser apocalíptico, mas quando nós olhamos hoje para o que se passa no planeta, a situação não é grave, a situação é gravíssima. Nós temos uma crise pandémica brutal, temos uma crise económica e social, mas estamos sentados numa crise climática sem precedentes. Qual é o papel dos oceanos? O papel dos oceanos é decisivo.
E aqui a questão do conhecimento e da ciência é fundamental. E porquê que o papel dos oceanos é decisivo? Neste projeto que mencionei há pouco, o Argo, pela primeira vez está a dar dados detalhados do que é que se passa até cerca de 2.000 metros de profundidade. Qual é uma das grandes e extraordinárias descobertas? Entre os 200 metros e os 1.000 metros de profundidade do oceano, temos aquilo que os cientistas chamam a camada mesoplágica do oceano, a Twilight Zone. E é extraordinário o que se passa aí. A primeira descoberta é que os recursos biológicos que estão aí concentrados são 10 vezes maiores a que tudo aquilo que nós estávamos habituados a estimar. E tínhamos alguns indícios de que se passava nesta camada extraordinária, que é fundamental para a descarbonização do planeta, é fundamental para a reabsorção do dióxido de carbono, é fundamental para a estabilidade. E o que é que se passa? Os marinheiros, sobretudo os submarinos na Segunda Guerra Mundial, reportavam nas suas missões que quando o sol se punha todos os dias, era como se o fundo do oceano viesse para cima. A maior migração de espécies que nós temos no planeta dá-se todos os dias quando o sol se põe. Há bilhões de organismos que vêm à superfície, comem a chamada névoa marinha, restos de micro-organismos e tudo o resto, e isto desempenha um papel fundamental no ciclo de descarbonização do planeta. Nós não podemos esquecer que 25% do dióxido de carbono é absorvido pelos oceanos e muito mais é absorvido pelas florestas, cerca de 40%. Isto é vital. E nas florestas temos um outro ponto. Nos últimos 20 anos, nós perdemos 800.000 km² da floresta amazónica. É absolutamente crucial para o planeta. Portanto, nós estamos cercados. Nós desenvolvemos uma civilização predatória que criou uma situação deste tipo. Como é que nós vamos sair daqui? Penso que já várias indicações foram dadas pela Naoko, a Mónica, o Sr. Ministro. A economia circular é absolutamente vital e, portanto, esta transformação é decisiva. Mas há um outro ponto que também ilustra aquilo que pretendo dizer com a aplicação do conhecimento e da ciência. É o que se passa com as pescas. Digamos que o modelo de pescas que nós temos até aqui é predatório. Mas olhem para o que se passa na Noruega. A Noruega é um dos países que integra este projeto Argo, está a usar a informação que estes sensores dão e mudou completamente o seu modelo das pescas. E como é que mudou? Os cardumes de salmão na Noruega estavam em grande declínio, em extinção. Eles começaram a usar estes dados, aplicaram aos dados o tratamento de dados com a inteligência artificial, com as máquinas que aprendem, criaram aquilo que chamamos em ciência os gêmeos digitais, que reproduzem o comportamento dos sistemas. Eles só pescam nas alturas devidas, que têm em conta o comportamento biológico dos cardumes. E qual é o segredo aqui? É que os cardumes estão-se a desenvolver, estão em expansão. Nós podemos pescar de uma forma sustentada, com base na ciência e no conhecimento, e não só não perturbar a vida futura dos ecossistemas, mas dar-lhes condições de sustentabilidade. Isto só é possível conhecendo, estudando, aliando a ciência, a tecnologia com tudo isso. E o outro ponto que eu acho que é absolutamente decisivo, a Naoko suscitou e também perguntou ao Sr. Ministro o que é que vamos esperar em termos, também alguns dos participantes colocaram, o que é que vamos esperar, por exemplo, da Conferência de Glasgow este ano. A Conferência de Glasgow, para mim, é decisiva. A Naoko enfatizou isso, nós estamos numa década decisiva por todos estes problemas que estamos a mencionar. E para mim, isto é extremamente importante. A tragédia dos bens comuns, que ela também ilustrou, está à vista de todos nós. Nós temos bens comuns, como o capital natural, a biodiversidade, a que não damos valor nenhum. Eles não entram nas métricas económicas, não há um preço para avaliar isso. É por isso que achei muito interessante a iniciativa, e já tinha recomendado na minha visão estratégica, que o governo está a avançar, que é revolucionária, que é pagar o trabalho dos ecossistemas. Nós não damos nenhum valor a estas questões. E o que é que se passa? A tragédia dos bens comuns deriva um problema que os economistas conhecem muito bem, que é o do passageiro clandestino, do free rider. E quando vamos às grandes conferências internacionais, o que é que eu estou à espera de Glasgow? Uma medida simples. O preço da tonelada de carbono em $100 por tonelada global. Essa medida é uma medida absolutamente decisiva, mas ninguém a toma. Porquê? Porque os benefícios das medidas ambientais, muitas vezes, e dos custos que aí derivam, são locais, mas os benefícios só vêm a longo prazo. Isto é, quem vai lucrar com as tomadas de medidas muito restritivas como esta, de dar um preço à tonelada de carbono a nível universal e, portanto, e assegurar condições de equidade e incentivos para a sua aplicação,
O que isto vai provocar é que é uma medida que vai ter custos locais e benefícios a longo prazo. E as gerações que são as gerações futuras, que são as novas gerações que vão beneficiar com isso, são as que não votam. E, portanto, nós temos aqui uma tragédia que está umbilicalmente ligada ao sistema de decisão. E, portanto, este sistema de decisão tem que ser um sistema eficaz, e para isso tem que ser universal, com este preço da tonelada do carbono, tem que ter um incentivo para todos, e, portanto, não ser uma medida que alguns entram no comboio, mas não fazem absolutamente nada, porque pensam negociar à frente e ganhar ainda mais. E nós temos aqui uma falta de governança global ao nível do sistema planetário. Temos o nosso excelente secretário-geral das Nações Unidas que pugna para isso, mas tem tido pouco poder e pouca abertura e pouco espaço para isso se movimentar. Quais são as boas notícias? É a União Europeia, que é sem dúvida o continente do mundo que está à frente na luta contra a degradação do ambiente do planeta, contra a ameaça climática. É o novo presidente americano que substituiu o anterior, que era um negacionista das alterações climáticas. António, ia perguntar precisamente por Joe Biden, à esperança de que esta política para as ações climáticas e o multilateralismo também melhore e, no fundo, recupere aquilo que foi perdido no tempo de Donald Trump. Tem essa esperança? Repare, eu pertenço a uma geração que já teve muitas esperanças e, portanto, é uma geração que depois se transforma em cética, mas eu, por definição, dou o benefício da dúvida. Eu penso que Joe Biden, nos seus primeiros 100 dias, tomou medidas absolutamente espetaculares. Uma delas é o retorno dos Estados Unidos ao Acordo do Clima. Porquê que o retorno dos Estados Unidos é importante? A outra grande notícia é da China, que assegurou a neutralidade carbónica, ou quer chegar à neutralidade carbónica em 2060. Então nós temos aqui a União Europeia, os Estados Unidos e a China. E atenção, os Estados Unidos são responsáveis por 16% das emissões de CO2 no planeta e a China 25%. Aquilo que eu chamo G5 das emissões, que são os 5 países que mais emitem. Se não tiverem o acordo sustentável e não pugnarem por haver este sinal muito forte à indústria, temos aqui um preço para a tonelada de carbono, isso é vital. E eu queria dizer o seguinte, 2020, pela primeira vez nos últimos anos, nós tivemos um declínio significativo por causa da crise das emissões de CO2 no planeta. Elas declinaram 7%. O nosso grande desafio é, nestes próximos 10 anos, diminuirmos as emissões entre 5% e 7% em cada ano. Mas fazer isso para a economia funcionar. E esse é que é o grande desafio. E qual é a questão que, portanto, isto suscita? Se nós olharmos para este desafio de frente, há muita coisa que temos que fazer, mas os sinais da crise do Covid são incontornáveis. Nós tivemos, durante este ano 2020, o colapso do consumo mundial de petróleo e de gás, e, portanto, a descapitalização e a desvalorização das empresas petrolíferas. A ExxonMobil, durante 92 anos, pertenceu ao índice Dow Jones dos Estados Unidos, foi removida do índice porque a sua capitalização bolsista caiu acentuadamente. E quem é que se valorizou? As empresas de produção de energias renováveis. Portanto, quando hoje se fala das energias renováveis ou hidrogênio, não é um delírio, é a solução para o futuro. Só que essa solução tem que advir da combinação concatenada de todos estes vetores. Se isso não for feito, nós vamos ter situações muito difíceis no futuro. Antes de passar a palavra à Naoko, só colocar aqui uma pergunta da audiência que creio que ser dirigida ao António, e pergunta de que forma é que as empresas que exploram recursos como o gás natural e o petróleo podem também contribuir para a mudança de paradigma da exploração de recursos marinhos. António, o que é que podemos responder a esta pergunta da audiência? É uma pergunta excelente. Aliás, eu trabalho em empresas de petróleo e gás, mas felizmente para mim, na década de 90, fiz um projeto, fui diretor de um projeto da União Europeia, do projeto TACIS, que se desenvolveu na Rússia, exatamente para fazer o master plan dos campos de petróleo e gás. E nessa altura fiquei absolutamente chocado, porque visitei o campo de Samotlor, que era um dos grandes campos produtores da antiga União Soviética, e a degradação ambiental era imensa. E, portanto, há mais de 20, 25 anos que eu pugno por isso. As indústrias, sobretudo de petróleo e gás, têm que estar na linha da frente da luta contra a ameaça climática. Como? Diversificando o seu portfólio, portanto, não apostando nos ativos que são de maior intensidade carbónica, apostando mais no gás, apostando mais nas energias renováveis. E estas empresas têm uma grande experiência. Por exemplo, se nós quisermos desenvolver amanhã a indústria eólica offshore,
O papel destas empresas é muito importante com a tecnologia, com a informação, elas têm que ser reconvertidas. Mas atenção, são empresas que também podem estar preparadas para desenvolver toda a fileira do hidrogênio. Nós fazemos no nosso país um bicho de 7 cabeças do hidrogênio. O hidrogênio é o gás mais abundante do universo, é o gás não tanto abundante na Terra, mas ele está na base da energia das estrelas. Nós só temos energia do Sol porque há a fusão nuclear de dois isótopos de hidrogênio, o deutério e o trítio, mas o hidrogênio é utilizado hoje na nossa indústria petroquímica para fabricar fertilizantes, para fabricar adubos. Qual é a questão do hidrogênio aqui? Se ele for produzido a partir de fontes de energia renovável, o hidrogênio verde pode ser uma das grandes soluções do futuro, porque é sustentável e é extremamente versátil. Ele pode servir de backup às energias renováveis, pode competir na mobilidade. Atenção que a descarbonização da economia pode não ser só a eletrificação, pode ser a eletrificação mais hidrogênio, com as células de combustível, com as baterias. O hidrogênio desempenha um papel também como no sistema de armazenamento, e é esta versatilidade que nós podemos aproveitar. E queria só terminar também só com um ponto, se me permite, Rosália, que tem a ver com os recursos marinhos e a mineração do mar profundo. Penso que os vários oradores já abordaram e o Sr. Ministro enquadrou muito bem esta situação. Também, sim. Não há mineração do mar profundo. A questão que existe hoje, depois do projeto Solara na Papua Nova Guiné, que foi abandonado, há um projeto na zona de Clarion-Clipperton, no Pacífico, sob jurisdição da Autoridade Marítima Internacional, e é assim que as coisas se devem fazer, a meu ver. Portanto, é um teste piloto, vamos ver se avança ou não, para assegurar as condições de sustentabilidade. Nós temos que mapear os ecossistemas do oceano e estas atividades não podem, de maneira nenhuma, perturbá-los e só fazer em última análise. Mas a questão toda que se coloca aí, por isso é que é importante, nós só podemos desenvolver esses recursos, e estamos a falar deles, porque nós temos desafios imensos à nossa frente. Nós não vamos ter a eletrificação da frota automóvel sem cobalto e sem lítio. As reservas de cobalto onshore no mundo são de 15 milhões de toneladas, muito pouco. No oceano são mais de 1.000 milhões de toneladas. E, portanto, não podemos ter a eletrificação da frota automóvel no mundo sem o acesso a estes minerais. E os outros são as terras raras. As terras raras são absolutamente indispensáveis para aquilo que estamos aqui a fazer, aos computadores, redes de telemóveis, comunicações. Portanto, isto, quando as pessoas levantam, não é porque eles são os horríveis extrativistas, são as pessoas que estão a pesquisar todas as vias para olhar para potenciais soluções. E provavelmente muitas destas minerações podem não ser feitas se aquilo que a Marina mencionou, da economia circular, for um sucesso. Repare que na União Europeia nós por ano produzimos 4.000 milhões de toneladas de resíduos. Se nós reciclarmos estes resíduos e tratarmos, podemos recuperar entre 25% a 30% dos metais e dos minerais estratégicos que precisamos. E, portanto, se fizermos assim, nós temos a renaturalizar, digamos, os processos de produção, apostar nessa linha, mas isso não significa que, para a transição energética e para outras questões que são fulcrais para assegurar a nossa sobrevivência no planeta, não seja necessário desenvolver e estudar todas essas opções. António, muito obrigada. É uma visão realista. Não precisamos ter uma visão romântica, mas realista daquilo que são as oportunidades, preservando com sustentabilidade, naturalmente. E eu passo agora a palavra à Naoko. Naoko, ask you if you agree with António about the carbon ton price. Yeah, actually, what's the secret to involve all the stakeholders to this mission, big mission? Actually, I'm so amused and so I'm so happy to hear what Antonio said, and he explained so well the reason why established the Center for Global Commons last summer at Tokyo University after fighting and working hard the 8 years as a head of the GEF Global Environment Facility, because it's so clear to us that we need a system change. We need to reset our relationship with nature. And the fact that we already put so much pressure on the nature, it's our turn, humans' turn, to transform our way of doing business. So that the people, that this panel also mentioned several important things like a food system, energy system, urbanization, and circular economy. Those are maybe 4 important key economic systems to be transformed. And even COVID-19 is, to me, it's clearly collision of our way of doing business with the human, actually the Mother Earth, because we push
our way of producing food, our way of living, really entering into the ecosystem which kept intact so long, so that then that COVID-19 also shows that it's a global commons. Until everybody is safe, nobody is safe, and we need to come up with kind of global mechanism to govern COVID-19 back to ocean. So when we need to think about this social economic system change, that the ocean can play a very critical role of each of the key economic system. We already talk about food system, that the food ocean can provide a very healthy food, healthy to human being, but healthy to actually the planetary Earth, compared with red meat production on the ground. That Antonio already mentioned, the minister mentioned the potential of clean energy. And it's already mentioned that the ocean absorbs so much of the carbon. And actually, I think it's Maria mentioned the circular economy, and then go back to not only to the collecting plastic in the ocean, but to go back to the design of the circularity, so that the circularity become much easier. So that's very, very important. And I think somebody also mentioned the waste management system of the on municipalities, because it's too late to when that the marine litter enter into the ocean. So that this land-based collection is extremely important. So all of them actually pointed to that the need for us to transform our key economic system, so that we can really maximize the use of the potential of the ocean to protect and produce and prosper equitably. Maybe my last word is that Japan luckily finally belatedly join this race to net zero together with China and South Korea, to my big relief. Otherwise, we will be really the orphan in the global system. But I don't necessarily think it's just Biden or it's just a leader. It's really the social system change, so that we need to really join the hands from industry, that the political leadership, but citizens that are being the consumer or investor, to join the hands, so that we can really transform this big challenge of the humanity, how we can really reset our relationship with planetary Earth. Back to you. Thank you. Não, muito obrigada. Thank you so much for the explanation. Vamos ouvir a Marina Porto, para, enfim, já estamos muito perto do final da nossa sessão, naturalmente, e temos aqui cerca de 15 minutos. Creio que será importante também ouvir do outro lado, noutra geografia, portanto, de Tóquio para São Paulo, ouvir a Marina acerca também da visão dos jovens no que toca a esta temática. Há muitos jovens a assistir a esta palestra e eu pergunto à Marina, o trabalho do Conselho Consultivo de Políticas Juvenis, no mapeamento da opinião dos jovens por todo o mundo, precisamente, e na definição também dos principais pilares de uma potencial New Blue Deal, num potencial acordo azul. Agora falamos muito de Green Deal, mas também há um Blue Deal relativo aos oceanos. Como é que é essa visão dos jovens? Que papel pode ter este Conselho Consultivo? O que é que mais os preocupa, diria? O que é que os preocupa? Como é que vem este tema? Obrigada, Rosália. Bom, para quem não está muito a par aí, na Sustainable Ocean Alliance, a gente tem esse Conselho Consultivo dos Jovens, e a economia azul é um dos nossos principais tópicos, e o que a gente fez foi rodar uma pesquisa mundialmente para jovens, tentando mapear quais são as principais áreas da economia azul que eles acham importantes de serem priorizadas. Então, nessa pesquisa a gente teve respostas de mais de 5 continentes, dos 5 continentes, mais de 30 países, e estamos num processo de tentar escrever, né, fazer esse primeiro draft, que a gente gosta de chamar de blueprint, de o que poderia ser um Blue New Deal, vindo exatamente paralelo ao Green New Deal, que está muito ativo até na União Europeia nesse momento. E o que a gente viu o que eu posso citar aqui de 4 principais áreas, foram a importância de áreas marinhas protegidas, então Marine Protected Areas, tá tudo em inglês, desculpa, mas é Sustainable Fisheries Value Chain, então a cadeia, a cadeia de Sustainable Fisheries,
a parte de energias renováveis, então criar energias de baixa intensidade de carbono. E o quarto ponto seria um maior engajamento de stakeholders. Então, como o senhor ministro também mencionou, a parte de turismo, a parte de educação e pesquisa, e também a parte de levantar mais awareness, então trazer as pessoas mais a par do que está acontecendo. E a ideia é que a gente consiga integrar de alguma forma esses pontos nas discussões de como criar essas políticas, então trazendo a visão dos jovens, que são pessoas que vão ser muito afetadas no futuro, já estão sendo afetadas e vão ser mais ainda. Então, acho que esses são os 4 principais pontos. Uhum. Marina, muito obrigada. Já agora pedir um comentário também ao Sr. Ministro acerca destas preocupações, porque esta pesquisa teve jovens de 5 continentes a participar e naturalmente representará também, certamente, muita da preocupação dos jovens em Portugal. Já falámos aqui muito sobre educação, sobre o poder do conhecimento. Perguntar-lhe como é que comenta estas preocupações dos jovens e de que forma, já agora colocando aqui também uma questão da audiência, de que forma é que realmente a própria educação. E a pergunta é, qual é o papel da educação no estímulo para considerar o mar como central na cultura e na sobrevivência futura? Talvez interrelacionar aqui estes 2 pontos, os jovens e as suas preocupações e o papel da educação também neste aspecto. Bom, de facto, como é que é de começar? Voltando a esta questão da importância da recuperação económica, que de facto é uma oportunidade para o nosso desenvolvimento e para o nosso desenvolvimento económico, há uma coisa que é fundamental, é os nossos comportamentos, tal como os conhecíamos, as nossas visões do ponto de vista dos mercados e do desenvolvimento económico e da projeção da tecnologia, tem que mudar. E isto, há mudanças que exigem mudanças de comportamento. E isto não se consegue só numa década. E é por isso que a participação, a literacia, a educação, o nosso envolvimento na formação de uma nova sociedade exige um empenho fundamental dos jovens e da juventude. Por isso, de facto, por exemplo, quando vemos na Estratégia Nacional para o Mar, as questões da educação e da literacia são fundamentais. Felizmente, eu até sou um apoiante de que eventualmente é preciso alguma radicalidade nestes aspectos, e nós temos visto que a juventude radical tem tido um papel muito empenhado nas questões de forçar as mudanças de políticas, por exemplo, em relação ao clima. Estou-me a lembrar deste movimento todo em torno da Greta Thunberg, não é? Eu acho que o papel que ela está a ter e a maneira como nas grandes cidades europeias, antes do Covid, estavam a renascer e a crescer os movimentos das juventudes para provocar os políticos a terem atitudes mais proativas no contexto do combate às alterações climáticas, é de facto muito importante. E eu acho que neste momento temos uma juventude que é informada, quer mudar o paradigma, mas quando estamos a falar de juventude, não é só a juventude, temos aqui a Naoco, temos aqui o professor António Costa Silva, que de facto criou o documento mais brilhante que apareceu nos últimos anos e que de facto tem um conhecimento e uma perspectiva, uma experiência de vida que ultrapassa não só o conhecimento, como tem propostas muito concretas de como a economia deve progredir, a sociedade deve progredir, quais são as grandes prioridades, sem cair no romantismo absoluto e ter de facto as realidades daquilo que vai ser necessário, que tivemos que fazer, mesmo do ponto de vista de distração, temos que o fazer bem e não com os erros não precaucionários do passado. Eu que gostava de agradecer e felicitar o grande projeto de visão que o professor António Costa e Silva produziu o ano passado.
e que espero que venha a ser, de facto, efetivamente, um incentivo para os nossos planos económicos e não só de resiliência e de recuperação agora, mas também o plano para além deste período mais difícil de recuperação e de resiliência. A juventude, de facto, neste momento tem, e precisamos de manter aliada destes processos de mudança de paradigma, apoiado apoiar a economia circular, o combate às alterações climáticas, a proteção do ambiente, sem demonizar, de facto, aquilo que são também as necessidades da nossa economia e da nossa necessidade de retirar recursos do mar. Eu lembro-me que há aqui uma situação que tem que ser combatida, é que nós, segundo os dados da FAO, nas questões dos alimentos, nós temos perdas de 35%. Eventualmente, nós não precisamos de pescar mais, precisamos é de ter melhores mercados para que não haja este tipo de desperdício. 35% é uma coisa espantosa. Portanto, a juventude agora foi também, há uma coisa que eu costumo dizer, que os plásticos trouxeram um grande benefício, porque como os plásticos flutuam, chamaram a atenção para o mar, chamaram a atenção para os problemas, de facto, que tornavam-se visíveis, porque os outros problemas, como a acidificação, são quase invisíveis, a desoxigenação do mar é praticamente indevível. O problema do oceano é que ele é muito opaco. Nós, com os satélites, não nos apercebemos bem do que é que se passa de facto, no âmago do oceano, como nos apercebemos nos ecossistemas terrestres. E tivemos aqui um sinal que mostrou que isto estava em desarticulação e estava em clivagem. Sim, Ministro, aproveitando as suas Mobilizou, palavras, os plásticos mobilizaram, e espero que audiência. mobilizem para as questões da acidificação dos oceanos, da subexploração e todos os outros problemas que são mais graves no oceano, são muito graves no oceano. A própria expansão térmica associada ao degelo é muito grave. Uhum. Há aqui algumas questões mais da nossa audiência, muito participativa, e eu vou pedir desde já desculpa a todos os participantes, porque não vou conseguir colocar as perguntas todas. Há aqui mais uma ou duas que nos minutos finais que nos restam, provavelmente ainda conseguimos colocar. Uma delas tem a ver com aquilo que o Sr. Ministro estava a falar da pandemia, se é que trouxe alguma coisa de bom, foi tornar visível esta poluição enorme dos oceanos com máscaras, e não só com máscaras, com outro tipo de produtos, nomeadamente os plásticos. E há uma pergunta da audiência que é a seguinte: será que o problema da despoluição dos oceanos será viável a curto prazo, quando sabemos que em vários países menos desenvolvidos ainda não existe uma cultura enraizada relativamente à reciclagem e ao tratamento do lixo? Sr. Ministro, não resisto a pedir-lhe ajuda na resposta a esta pergunta, porque creio que também esta resposta exige aqui uma ação multilateral, certamente. Como é que se poderá tornar esta prioridade viável no curto prazo com esta questão da falta de empenho, sensibilidade para a reciclagem nos países menos desenvolvidos? Não, pronto, olha, isto lembra-me uma frase ou um grande discurso da Indira Gandhi em 1972, na primeira Conferência do Ambiente que decorreu em 1972, em que ela dizia qualquer coisa do tipo, como é que havemos de dizer às pessoas para não poluírem os mares, os rios e a atmosfera quando a sua vida está poluída na raiz. Mas eu acho que está a mudar, e mesmo isto acabou por conduzir eventualmente à exportação dos nossos lixos para algumas áreas menos desenvolvidas, mas de facto as regras que os países desenvolvidos neste momento estão a impor nesse sentido, e as próprias regras que os países em vias de desenvolvimento estão a criar, estão a impedir que esta transferência dos lixos se faça a fazer. E eu lembro países como, salvo erro, que é o Uganda, neste momento tem a proibição total dos sacos de plástico e de alguns plásticos de uso único. Há uma grande diretiva europeia que eventualmente agora encontrou um momento de impasse de implementação devido ao Covid, porque o Covid de facto tem necessidade ainda de utilizar o combate à pandemia e a proliferação da economia ainda está a utilizar plásticos de uso único que são neste momento necessários, mas quando esta fase acabar, espero que estas diretivas sejam plenamente aplicadas, porque os seus impactos no ambiente são grandes, e é preciso ajudar os países em vias de desenvolvimento
para que estas formas de poluição diminuam. Nós combatemos outras formas de poluição, nós diminuímos as questões de utilização do chumbo, as questões de utilização do mercúrio, que foram um problema muito grande nos oceanos. Nós conseguimos diminuir o buraco de ozono através de políticas internacionais e que foram aplicadas e que tiveram bons resultados. Há bons exemplos quando as urgências surgem para diminuir os seus impactos negativos. E com este facto de estarmos sempre a agir no âmbito da urgência, espero que tenhamos aprendido que porque estes avisos dos cientistas existiam há imenso tempo. As agências das alterações climáticas foram feitas pelos oceanógrafos em 1957, quando houve um investigador, o Roger Revel, um americano, que disse que nós estamos a sujeitar o planeta a uma experiência geofísica que não pode ser repetida, nem nunca poderá voltar a acontecer, que é libertar para a atmosfera o carbono capturado durante milhares e milhares de anos e que permitiu a existência da vida no planeta. Estava avisado. E, portanto, atuar em termos de urgência e as dificuldades que houve da cooperação internacional, dos grandes acordos internacionais, só em 2015 tivemos o Acordo de Paris, que agora ainda está a ter alguns impasses, os problemas que vão surgir no futuro têm que ser antecipados com precaução e cuidados antes de eles, de facto, exigirem as questões das urgências. Depois temos as questões das pandemias, não é? Que muitos consideram, e eu também advogo, partilho esse pensamento, que é a maneira como nós perturbamos e invadimos a natureza, que podem estar a criar estas perturbações pandémicas e os novos vírus que invadiram a nossa sociedade e estão a criar problemas de saúde e com impactos grandes na nossa economia e na nossa riqueza. Senhor Ministro, muito obrigada pela sua participação e também disponibilidade para responder aqui às questões da audiência. Estamos mesmo a fechar esta sessão. Quero agradecer também à Naoko por se ter juntado a nós a partir de Tóquio, ao António e à Marina, que a partir de São Paulo e num fuso horário diferente, bem diferente, tal como a Naoko, se juntaram a este debate. Foi um prazer ouvir a todos, aprender com todos e juntar-me a este desafio de aqui poder discutir o futuro dos oceanos. Afinal, pertence a todos, como dizem muito bem esta conferência e este painel aqui discutiu. Obrigada à audiência que participou nesta plataforma Zoom. Apesar de, à distância de um computador, é sempre possível interagirmos e foi isso que tentamos fazer nesta sessão. E não percam o próximo painel, vem já daqui a pouco, bem como também a intervenção do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Leitor. Ao Clube de Lisboa e ao Fernando, muito obrigada. Tenham um bom dia. Obrigado. Bom dia, obrigado. Bom dia, obrigado a todos. Obrigado, senhor. Bom dia, obrigado. Thank you.
Olá, bom dia a todos. Em nome do Clube de Lisboa, sejam muito bem-vindos. Podem seguir-nos no Zoom e no YouTube. Há tradução simultânea para português e inglês, numa função que aparece na parte de baixo dos ecrãs. You can follow us at Zoom and YouTube platforms. At Zoom, we will have simultaneous translation to Portuguese and English. You can choose a function at the bottom of your screens. Tenho comigo o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Leitor. Seja muito bem-vindo. Vamos ter uma conversa durante 10 minutos aproximadamente sobre as prioridades da investigação sobre o oceano, que áreas priorizar, como financiar a investigação científica nesta área. E a minha pergunta inicial tem a ver com, em 1998 foi o Ano Internacional dos Oceanos, tivemos a Expo 98 e nessa altura foi lançado um grande programa de financiamento das ciências e tecnologias do mar, chamava-se precisamente Plano Dinamizador das Ciências e Tecnologias do Mar. A comunidade científica considerou na altura muito interessante e importante porque dava uma visão estruturada desta área e do financiamento desta área. E o que eu lhe pergunto é, estamos a começar a nova década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, se vamos ter uma iniciativa parecida agora para a nova década que aí começa? Muito bem, agradeço a pergunta. Obviamente o contexto da comunidade e do desenvolvimento científico português hoje, comparado com aquele no final dos anos 90, é, felizmente para todos, radicalmente diferente e bastante mais sustentado. Na altura não tínhamos sequer uma organização científica em termos de unidades, não tínhamos nenhum grande laboratório associado nesta área e por isso a segunda metade da década de 90 e os primeiros anos do século XX foram particularmente críticos na sustentação, naquilo que foi as bases para a formação avançada, para a formação de cientistas, mas também para a criação de um conjunto de pequenas empresas que hoje criam um ecossistema. E por isso estamos hoje numa fase totalmente distinta. Nessa altura também, Portugal investia em investigação de cerca de 0,4% da riqueza gerada. Hoje estamos a valores estimados para 2020 com 1,6% do PIB e enquanto há 30 anos atrás, sensivelmente 75% da investigação era financiada e realizada no setor público, hoje temos cerca de 53% da investigação realizada no setor privado. É por isso mesmo que lançámos ainda em 2018 uma grande iniciativa, o Centro Internacional de Investigação do Atlântico, por um lado para abrir a cooperação entre a Europa com o Sul, entre o Sul com o Norte e também naturalmente na cooperação transatlântica, num esforço que foi feito num esforço europeu, em 2013, resultado da chamada Declaração de Galloway, no Atlântico, que veio promover a investigação no Atlântico Norte, e depois na Declaração de Belém de 2017, que fez a cooperação Atlântico Norte, Atlântico Sul. Por isso, este ano, na Conferência dos Oceanos dos Açores, lançaremos a Declaração dos Açores, sobretudo para promover aquilo que chamamos as interações espaço, clima, oceanos, porque cada vez mais falamos nos oceanos também como forma de os observar e por isso a integração de diferentes sistemas de informação para derivar novo conhecimento. Mas devo dizer... Portanto, a resposta é não haverá um novo programa parecido ou semelhante ao Programa Dinamizador das Ciências e Tecnologias do Mar, é isso que me está a dizer? Não, exatamente o contrário. Isso que eu ia dizer, começámos por evoluir em várias fases no contexto europeu. No contexto europeu está a ser desenhada uma grande missão para os oceanos. Neste momento Portugal já participa ativamente, o que não o fazia nos anos 90, nas redes europeias e por isso estamos, por um lado, a participar ativamente nas redes europeias. Criámos uma nova plataforma de cooperação internacional e tenho discutido com o Ministro do Mar o lançamento de um novo programa no contexto europeu agora, para a cooperação, certamente nesse contexto, reforçando agora o quadro de cooperação
internacional. Hoje temos um conjunto de 3 grandes laboratórios associados nesta área do mar e temos uma rede de formação avançada que é totalmente distinta daquela que havia nos anos 90. Temos também, no âmbito do plano de recuperação e resiliência, a possibilidade de lançar grandes agendas mobilizadoras e certamente estou certo que na área do mar será uma das áreas, naturalmente, face à nossa posição, uma área apta a que as empresas, a comunidade científica, a comunidade académica se junte numa grande agenda mobilizadora para o mar. Portanto, a resposta é sim, no âmbito do PRR, sim, certamente no contexto europeu do Horizonte Europa, onde há uma grande missão para os oceanos e, de modo geral, também toda a parte dos rios associados à sustentabilidade e à vida dos próprios oceanos, e por isso o contexto hoje em Portugal e na Europa é diferente, e quer no âmbito do Plano de Recuperação Económica, quer no âmbito do programa Horizonte Europa, claramente temos que nos mobilizar e com um programa que agora seja promotor das sinergias entre os vários fundos, e há bocadinho perguntava-me sobre os tipos de fundos. Temos que conjugar cada vez mais os fundos de gestão centralizada europeia, portanto, nomeadamente o Horizonte Europa, os fundos de gestão descentralizada, nomeadamente o próximo programa quadro, e agora o plano de recuperação económica. E por isso tenho articulado com o Ministro do Mar para, em conjunto, lançarmos um programa mobilizador, mas naturalmente com multifundos e com um contexto verdadeiramente diferente daquele dos anos 90, que foi para criar a base científica. Hoje é para promover e aprofundar essa base científica em cooperação internacional. Então, sim, um programa mobilizador, chamando-lhe talvez outro, que vai agregar os diversos fundos que estão disponíveis a nível comunitário, é isso que está... Então, sim. Então, sim. O plano de recuperação económica, exatamente. Sim. Mas fazendo uma pesquisa, na proposta que está em consulta pública, do plano de recuperação e resiliência, vemos que, pelo menos na síntese, vemos que o oceano não aparece assim tantas vezes. E vemos que, aliás, a palavra oceano, acho que nessa proposta não aparece mesmo, aparece a palavra mar. E também não me parece ser muito extensa o que existe no oceano nesta proposta, neste plano. Eu abordaria isso por duas formas. As palavras não podemos fazer por pesquisas de palavras. Ainda ontem, numa reunião com o grupo, eu diria a mesma coisa. Por um lado, na área da formação avançada, naquilo que é os 2 programas, o Impulso Jovem e o Impulso Adultos, onde temos financiamento e temos um pacote de cerca de 272 milhões de euros para a formação de jovens e de adultos. É expectável que apareçam iniciativas que obviamente serão competitivas para a formação de mais jovens e de adultos, a formação ao longo da vida, a formação superior na área do mar e dos oceanos, nomeadamente pelas nossas instituições de ensino superior, as universidades e os politécnicos, isoladamente ou em cooperação. E tenho trabalhado com algumas universidades, quer no Algarve, quer em Lisboa, quer no Politécnico de Leiria, quer no Porto, nesse sentido. Por outro lado, temos um programa das agendas mobilizadoras, onde, obviamente, é possível, é desejável e é expectável que também, num quadro competitivo, que sejam propostas, ou seja, pelo menos proposta, uma agenda na área do mar e, em particular, tenho sido contactado por vários grupos científicos, empresariais, centros tecnológicos, sobretudo quer para as questões do mar ligadas com uma nova geração de aquacultura, quer para as questões das interações dos oceanos com o clima e com o espaço. Portanto, estou certo que é uma área onde irão aparecer propostas, mas como em todas as outras áreas são competitivas e estamos certos que é uma área hoje de grande potencial, de grande capacidade empresarial e científica, e por isso estou certo que vão aparecer propostas, boas propostas nessa área.
Uma última pergunta, muito rápida então a resposta, por favor. Que áreas então, olhando para o mar como um todo, que áreas então é que Portugal poderá considerar prioritárias na investigação científica e no investimento dessa investigação? Essa é uma boa pergunta que eu, no mar ou noutros, digo sempre, não devem ser os governos a definir as prioridades. Devem ser, neste caso, cada vez mais as comunidades científicas. O papel dos governos é providenciar os incentivos e, obviamente, em estreita articulação com a ciência e com os cientistas em particular e, quando necessário, com a atividade económica e cada vez mais em colaboração, que sejam eles a definir as prioridades. Mas os governos financiam a ciência, portanto, decidem para onde vai e qual é a prioridade. Ao nível de incentivos, não necessariamente as áreas específicas. Nós podemos certamente hoje enquadrar no contexto europeu, onde também foi criado um painel de alto nível, também com a participação de portugueses, para definir efetivamente as áreas e dando, obviamente, como orientação global, onde os oceanos têm que estar cada vez mais no centro da nossa atenção e na relação com o clima, tem que ser a comunidade científica a definir as prioridades ano após ano. E é por isso mesmo que, quer no contexto europeu, quer no contexto nacional, têm sido os conselhos científicos das instituições, dos centros de investigação e, obviamente, o papel dos governos é providenciar o financiamento, quer para a formação avançada, quer para o desenvolvimento de instrução, quer para o desenvolvimento das atividades, mas as escolhas que sejam particularmente propostas cada vez mais na colaboração crescente entre a comunidade científica e a comunidade empresarial. Devo dizer que nesta área do mar, para além de 3 grandes laboratórios associados e de uma rede crescente de centros de investigação, temos hoje 2 grandes laboratórios colaborativos, eventualmente uma proposta para um terceiro, focados sobretudo em diferentes áreas, quer um focado em Leixões, outro no Algarve, para a valorização de produtos do mar, e por isso é uma área onde há hoje uma colaboração crescente entre pequenas e médias empresas e de distribuidores de produtos próprios com a comunidade científica. E essa colaboração é particularmente importante para uma evolução cada vez mais articulada entre a ciência e a economia. Numa palavra mesmo, qual é a terceira proposta? Porque temos que terminar, se fizer favor. Qual é a terceira proposta para o terceiro laboratório? Há uma nova proposta que está em avaliação de um novo laboratório no Algarve. Muito bem. Obrigada, Sr. Ministro, Manuel Leitor. Resta-me agradecer a todos, a si e a todos os que nos estiveram a seguir e anunciar que o próximo painel começa agora às 11 horas e o tema é o oceano que precisamos para o futuro que queremos. Boa tarde a todos, bom dia a todos e obrigada.
Muito bom dia. Vamos dar início ao painel, o oceano que precisamos para o futuro que queremos, onde juntamos jovens de diferentes pontos do globo para debater alguns dos pontos debatidos aqui nesta conferência, e sobretudo o envolvimento das sociedades e dos indivíduos. Este painel tem tradução simultânea na plataforma Zoom, onde esta conferência está a ser transmitida e será conduzida a partir deste momento totalmente em língua inglesa. This panel will be in English. You have simultaneous translation on the Zoom platform. I would like to thank the Clube de Lisboa for the invitation to moderate this panel. And my name is José Pedro Frazão. I'm a journalist and editor from Rádio Renascença in Lisbon, in Portugal. On behalf of Clube de Lisboa, I would like also to thank the availability of the speakers in this panel. This will be an open conversation panel with millennials from different geographies on public policies and involvement of the society and individuals. I would like to invite our audience to ask questions either on Zoom platform or the YouTube platform. I will try to insert those questions during our talk here in the next 90 minutes. Let me introduce our speakers. They come from different oceans, from different continents, from east to west, to north to south. Let me present you from North Atlantic, Samuel Collins, project manager at Oceano Azul Foundation in Lisbon. From the East Pacific, we have Daniel Cáceres, is a Sustainable Ocean Alliance representative for Hispano-America, is a founder and executive director of the SOA Peru in Lima. From the West Pacific, we have Najidza Yoshioka. She's a research fellow of the Ocean Policy Research Institute in Tokyo. And even on the east side, from East Indian Ocean, we have Aristio Rizka Darmawan. Is a researcher at the Center of Sustainable Ocean Policy of University of Indonesia in Jakarta. We have from the West Indian Ocean, Eilers David is a chief operating officer at Arena Recycling Industry, is also from the Sustainable Ocean Alliance young ocean leader in the hub of Tanzania. It comes from Dar es Salaam. We are trying to have, but probably will not have the presence that was announced from Daniela Rizaro. She's in Argentina, in Buenos Aires. She's an all-Atlantic Ocean Youth Ambassador. If that happens, surely she will join us in this conversation. So we'll have a conversation here, and I want just to start with each of you to understand what kind of work you do. Let me just ask Samuel, can you introduce what you do in Oceano Azul Foundation? Yes, thank you, José Pedro, and thank you to Clube Lisboa for hosting and organizing this event, and greetings to my fellow panelists. I work, as José Pedro said, for Oceano Azul Foundation. I work as a project manager in our Blue Network, and I'd say that involves mainly our international initiatives, our partnerships, and how mobilizing civil society and acting as a bridge between civil society and the decision makers and policymakers can lead to kind of transformative change and catalyze change in the international ocean agenda. Let me just now go to Daniel Cáceres to Lima. Tell me more about what you work, Daniel. Welcome. Thank you very much for the panelists and everyone that's here and for the invitation. Currently, I'm a marine biologist, a dive master. I'm currently the SOA Hispano-America representative and also the SOA Peru hub director. We work mainly with young people. We have expanded the SOA network. We now have the largest Peruvian ocean leader network in the country, and also a big network in Latin America and SOA Costa Rica and Argentina, in Ecuador, Colombia, Chile, Uruguay, El Salvador, and Mexico. We work with all of this together to bring ocean action from young people. Precisely. Thank you. Now we are going to the other part of the world,
So if for Daniel is just waking up, for Najiza it's almost the final of the day. Najiza comes from Tokyo. Tell us more about your work, Najiza. Welcome. Thank you very much. It's my great honor to be part of this panel. My name is Nagisa. I'm a research associate at the Ocean Policy Research Institute of Sasakawa Peace Foundation. I'm still an early career researcher. I have been engaged in the several research projects related to the ocean and the climate change nexus. And my major interest is climate change adaptation and the resilience building in the coastal and island countries from the policy perspective. Thank you. Thank you, Najiza. Now I welcome Arisio. He comes from Jakarta. Tell me and tell us more. What work do you do there? Welcome, Arisio. Thank you so much, Jose, and thank you for organizing this very important event. So I've been working on at the Center for Sustainable Oceans Policy here in Jakarta, where I did mostly research on maritime security, illegal fishing in Southeast Asia, and also I've currently working on the second track diplomacy with the Center for Humanitarian Dialogue in order to formulate or exchange views among the parties in the South China Sea dispute. So I mostly worked on the security, maritime security in Southeast Asia and the Pacific. Thank you, Arisio. Now I go to Eilers in Tanzania. Eilers, welcome. Tell us more about your work. Well, I'm a marine scientist and I work with Sustainable Ocean Alliance, a RIDE network organizing different activities that can engage youth with the marine science. We have officially opened our hub in Tanzania, Sustainable Ocean Alliance hub in Tanzania, and also working with Arena Recycling Industry, a company that recycles plastics into eco bricks. Thank you. We are working hard for our marine world. Thank you. Thank you all. We don't have Daniela, but we are going to start with our group from east to west to talk about oceans and the perspective from the society. And I think, Samuel, that your work on Oceano Azul can bring us some ideas about it. How do you analyze the way civil society is dealing with the question of the oceans? We heard during this conference the need to have a strong civil society. In the previous panel, we heard the minister talking about the way young people can be allies in terms of protecting the oceans. What's your perspective on the strength of the civil society in terms of ocean care? Yes, thank you, Jose Pedro. And I think it's an important question to address with civil society's role in the ocean agenda. And I would say that, civil society has a vested interest in a healthy ocean and a healthy climate. As the impacts of an unhealthy ocean, an unhealthy climate, and an environmental crisis will impact every sector without preference. It won't pick and choose those who work in environmentalism or don't. And we've seen that, for example, with the pandemic, that all sectors have been impacted. And so I think civil society has a really important role to play in calling decision makers and holding them to account and pressuring them to push for progress and ambitious ways of solving some issues in the environmental crisis. And this is even more important. I think civil society has had a big role in the climate movement, and that's been fantastic to see. But I think often, as we can discuss more, the ocean has been lacking from the conversation in that respect. So I think civil society can play a major role in bringing the ocean up alongside the climate agenda, and kind of highlighting what I would say is the consequences of inaction and the opportunities of action. And there's a number of ways in which to do this. For example, there's a lot of international frameworks in place where civil society can play a role alongside member states and governments. For example, we've seen this with the climate COP, COP26 in Glasgow later this year under the UNFCCC framework, the biodiversity conference that's to be hosted incoming this year. Again,
an opportunity for civil society to work alongside government and give their 2 cents. And I would say that the ocean community has a massive, amount of work being done from civil society, the scientific research, businesses, blue bio startups, innovative finance products, these kind of things. And these all kind of highlight, the benefits of a healthy ocean and how it will benefit civil society and how it is achievable. Because I think often there's this kind of doom and gloom where we don't know how to solve some of the issues, but there's an incredible amount of work, and perhaps it's more the issue of scalability and political will. And that's where civil society can come in and really call for political will to increase. And I'd finish, I guess, with civil society by definition is fundamentally diverse, and progress often comes from unlikely collaborations. And so I guess in this, civil society has a big role to play for bringing the solutions we need for the ocean we want to form. Yes. Daniel, you've worked in the youth empowerment in several projects. What's your take on this civil society link in terms of the oceans? Well, I share much of what Sam has mentioned on regards to civil society. I think it's fundamentally very useful when we get organized and work together from the bottom up. I think specifically now that we're working in election campaigns here in Peru, just going to different types of group, people that work with clean energy, young people that work with fishermen themselves, all of them, when they get organized together and all the action they can change from the bottom, and how intimidated they get when they become a big group, specifically to presidential candidates or congressional candidates. So I think in this election, it's very important. For example, I would like to speak on regards to this moment here in Peru, because what our young people has been doing so far is trying to get all the people that are running for Congress, the people that are running for president, to get into the policy action, to get into the ocean agenda that I think it's very important that we involve. And this has been very interesting because at the beginning, most of our young people have been very skeptical in being involved with policy change or in politics at all. But I think one of the things that we've mentioned completely is in this electoral time, because Peruvian elections are on April 11th, it's very important that instead of being absentee from it, we become more involved in it. I mean, there's no presidential there were no presidential candidates that had any ocean agenda. There were no congressional candidates that even knew about the ocean agenda. So it was our responsibility as ocean leaders to take it up to them and be like, hey, take this and make sure it gets there in Congress, for example. And right now, last week, for example, I've been traveling with a presidential candidate. And this week she announced that she has become the first presidential candidate in Latin America to announce a deep seabed mining moratorium as an executive action. So just being involved with them, speaking to them, sharing the information with them, involving them in the discussion from the civil society, from the bottom up, can get a lot of change done. And I think this was a great example. That is very interesting, the idea of putting together election cycles and this discussion. Very interesting point. I would like to welcome Eilers with your perspective, Eilers, because you also worked with fisheries education training agency, so you have an idea of this kind of challenges. What do you want to say to us about this civil society link? Yes, when it comes about society link concerning the marine science knowledge and the awareness of the people concerning the ocean, there is this the knowledge gap that we see between the coastal communities and the society and the academics. We as ocean leaders, we know what ocean really means to it and the science between the science beyond the ocean. That's why we are trying to educate the community to try and take all the measures and perspectives to conserve and preserve and attain a sustainable ocean. So I think there should be a link between the government and society and the academic people who are doing the researches and the ocean leaders, so that we can get that flow of information and the communication together. And
Yes, and that is interesting, the knowledge gap also. Another thing very interesting here. I'm going to Arisio now in Indonesia. Arisio, besides the big conferences and negotiations and treaties, we have this reference to election cycles. What is your perspective from there in terms of civil society linked to oceans discussion? Right, Jose, thank you very much. I think I do really agree with all the previous speakers that the role of civil society is very much important, especially what Eilert mentioned earlier, that there should be a role of linkage between the civil society that have an important role in dealing with the peoples and also the policy, but also to link it with the academia and also the think tank where they do research. Especially in issues that I'm concerned of in regards to maritime security and the South China Sea. In a very recently, like in a recent couple of years or at least 5 years, civil societies and academia have their increasing their more important role, right? Not only to give an input to the government, because here we do have quite a strong relationships between the academia, think tank, NGOs and the government. But we do also have a link between civil society and academics among South China Sea claimant. For example, here in Indonesia, we work with the NGOs and think tank from Malaysia and from the Vietnams and the Philippines. So we work together on discussing what are the common interests and what should we best advise the government in regards to the directions of the code of conduct negotiations, because I think being working in NGOs, think tank, and academia, I think we are being much more flexible than the government when we are discussing and negotiating something, particularly sensitive thing. So here, I think in regards to my experience working with the humanitarian dialogue and think tank across Southeast Asia, I think the role is getting more and more important. And I think the cooperations between think tank and academics within one country and also between countries in regards to the South China Sea, I think it's very much important to prevent any escalations and also to have the inline and a common advisory to the government. So I think the role is now it's already important and will be getting more and more important in the future. That's my take, Pedro. Yeah, and Nagiza, what is your take? Because you've worked not only as a a lecturer, a researcher, but you've worked also in the Pacific Islands, I understand, in terms of adaptation. That is very connected to the society, to the communities. What is your take on this? Oh yeah, thank you very much. Yeah, when I visited in the Pacific Island, so the people in the island told me what the living with the ocean means. I mean, when I visited in the Marshall Island, which is a small island country in the Pacific, which is exposed to the increasing sea level, the young people were really active in the leadership as a leader in their village or communities. So I think in terms of the climate change issues, the youth has been playing a really important role, and I think we can get some implication from the better practices in the climate change negotiation and youth activities nexus into the ocean. Sustainability as well. For example, so before the COP, I mean the Conference of the Parties for the under the United Nations framework on the climate change, there is a conference of youth, so to say, every year, where the young people from around the world get together and discuss the climate change issues from a wide range of perspectives. And I think, yeah, it can be applied into the ocean discussion. So, I mean, we need a place where we can have a flat discussion and broaden our network in the civil society and the youth organization. So that's my take on. Yeah. Eilers, you want to add something? Yes, I wanted to add something concerning the link between the academics and the society, the community and the government together. It's really important because we
we want an ocean free from pollutions. We want an ocean that is sustainable. Without the link between, without the society getting awareness on how we can achieve the future we want in the ocean that we need, I don't think if we can achieve what we want without everyone getting awareness of concerning it. So I believe on the youth action and ocean leaders, what they are doing. And I believe if we try and focus to continue giving the knowledge concerning the oceans and the marine science knowledge to the people so that we can achieve the future we want in the ocean that we see, that would be a very great thing and a very, very big impact. But Eilers, do you think that's enough? Because there is the leaders and the political side of all these questions. Do you think the young people are heard in those layers in the political elite? What is your perspective? There is this phrase that says, without research, you have no right to speak. So I believe our power as ocean leaders is to show those political leaders with the data that they need, with the research that they need. They really, when it comes to political leaders and the policy, they usually want to see the real effects happening. They really want to see what the impacts are coming. I can give a great example in Tanzania in 2019. We banned the use of plastic bags, but it did not come effectively until many research have been done concerning the effects of plastic bags in marine. So I believe ocean leaders can have that voice if they really showcase what the ocean is suffering from. Yeah. And I would like to ask you, ask Danielle, did the community use enough this plastic media buzz? Because the plastic, we just discussed this in this conference, in the beginning of the conference of this panel about plastic, and it's a media topic. But is it well enough explored in terms to bring people to this discussion on oceans? What do you think, Danielle? If plastic, it's a big enough issue to bring people together for ocean, is that your question? Yes, but did all this matter, all this discussion about plastic was strong enough to make a point in terms of the oceans? Because we are still lacking some ideas from the civil society in terms of the oceans. Yeah, I think many of the points I haven't touched before are very good points, specifically on regards to plastic. Plastic is like the really famous issue that everyone knows about and everyone can have an opinion about. But I mean, we're lacking a lot of issues. We're lacking about ocean deoxygenation, ocean warming, basically. We're lacking about loss of biodiversity. And many people don't understand these issues as a problem that can also be a part of plastic. I mean, plastic pollution, for example, is a problem that even our data is not giving us right information on that. For example, some countries are supposedly the clean countries are the ones that are exporting their trash and stuff like that. But getting back to the point that that I think the other panelists have been talking about, specifically about awareness, about policy, and about academics. I like one of the things that you asked, Giuseppe, was, is that enough? I really don't think that just the academia working by itself, it's enough. I mean, that's the way it's been worked the whole time. I mean, I'm a marine biologist, and in university, teachers always say, just focus on doing investigation and doing science. Don't do nothing else. Just focus on doing science. That will be enough. But we can definitely see that has not been enough, precisely because of one reason. The academics people, they don't want to get involved with politics. They just want to do their science. And that has been led to a lack of understanding. I mean, Peru has one of the richest oceans in the world. We have 10% of the world's fisheries. And we've never had a single person in Congress do policy about ocean conservation before. How is that even possible? I mean, we've had more than 100 years of fishing engineering careers, but we only have one university that has marine biology, and it's only been open for 10 years. Just people not being absent. I mean, people being absent from policy. Academic people making a space in policy has led to a lack of understanding in policy making
and has also led to all these ocean issues that are being made. I think it's fundamental that not only do academic people do awareness as a responsibility, but also get involved into policy action, into politics, doing advisors, being into Congress, running for Congress, being into this type of things, because it's also more effective. I mean, education and awareness, specifically in plastic, for example, we can see how little effective it can be. Just if I go ahead and do education for kids and for young people, that's a long-term impact. But we do not need long-term impacts. We're in a point of urgency where we really need to have change in a short term and to the most amount of people possible. Education, if it doesn't change behaviors, it's not effective at all. If I do education for 400 people and they don't change their behavior, this 400 people is not going to be effective at all. And what we're seeing is that we have been doing education and awareness, and the changes in behavior have been very slow and very little, with very little impact. But policy making can have a broad term up to 10 million, 30 million people in a short term span. So I think we should go ahead and skip, not also, I mean, I don't mean skip completely, but it should be first in the academia, look into a target of policy making, and the policy making needs to come with the awareness afterwards to change and to enforce this type of behavior. But I really think it's very important that academia and everyone gets involved in the policy making, specifically in this urgency. I would like to hear from the audience if they have questions about this. I think this is a very interesting question. Arisio, you want to say something about this? Yeah, I think I totally agree with what Daniel mentions. Given that Indonesia is the second largest contributor for marine debris in terms of plastic, I think I agree with Daniel's that policy is very much crucial. Well, it doesn't mean that disregarded all the NGOs and the education stuff, but the policy is playing very much important role. In the case of Indonesia, we last couple of years, we've already put a strong regulation on a total ban of plastic. So supermarket is already banned in giving plastic bags. And I think it's getting much more and more effective because before last 4 or 5 years, we can still use plastic, but we should buy it in a very cheap price. But the government see that this is not really effective. And with the new regulations that banning total plastic use in the supermarket, I think it's very much more effective. We're not yet maybe in a very totally ban of plastic, but Indonesia is on the way there. And I think as what Daniels mentions, that the policymakers is actually playing the central role here in playing and in controlling the plastic waste in Indonesia. And I think we are Indonesia is slowly getting there in banning the total plastic. Najiza, what's your point here? Thank you very much. Can you hear my voice clearly? Yes. Okay, great. Yeah, thank you very much. So likewise, Japan has enacted the new policy, which requires all the retailer in the shops charge the customer for the use of the plastic bags. But we still have a long way to go in terms of the plastic free lifestyle. And yeah, I agree with the idea that the policy has a central role, but I also want to touch on the role of civil society as well. Because I feel that the reducing the single-use plastics is usually the policy target in the international conversation and other the discussion on the plastic issues. But I think we also have to note that the recycling is also requiring energy consumption, and if we recycle something into the new things, which is not so much useful for our daily life, nobody will use it. So
that's why I feel that the plastic-free lifestyle should be the ultimate goal in these issues. And I think here on the civil society have a really important role because we, so the strength of the civil society or youth is the ability to change our lives, because I feel that the environmental issues usually is based on the idea that the government has to change the people's behavior, but gradually people can change before the policy do. So maybe the changing lifestyle is another things that we have to consider. Yeah. Yeah. Let me just turn now to Samuel. It's interesting because the Oceano Azul Foundation is dealing with this Rise Up, a blue call to action, and that is really related to the way you can join the awareness of the society, and you have the idea of empower and support people. And what's your take on the policy making strategy and how can you, and the awareness strategy in terms of oceans, Samuel? Yeah, thank you, Jose Pedro, and fully agree with the comments made here. You know, there shouldn't be a divide between academia and decision making, because essentially with Rise Up, as you've mentioned, the foundation's initiative, it calls for, you know, founding decisions on science. If policy decisions aren't founded on science, then, you know, they're not supported by concrete data. So Rise Up, as you mentioned, is an initiative launched, supported by Oceano Azul, and it's essentially a joint call from civil society, a joint blue call to action, urging governments and businesses to take the kind of the bold actions that are essentially needed to set the ocean on course to recovery. We've highlighted plastics is an issue, but it's just one issue amongst you know, a great many issues, and Rise Up aims to kind of concretize the major issues facing the ocean today under a, you know, not a lengthy scientific report that academics would understand, but also, you know, the policymakers can understand. We can't all be experts in the ocean, so we need to make sure that our language is communicatable and the issues are communicatable. So Rise Up it's a common agenda that outlines 29 priority actions that would contribute to a healthy ocean. And these actions are laid out within 6 thematic areas represented by the letters of Rise Up, to kind of show that the ocean shouldn't be approached in silos. You know, if you work on fisheries, that doesn't mean that you're not involved in the other aspects. For example, the plastics issue. You know, it's one ocean. It's connected. And so these 6 thematic areas they cover. You know, R, it stands for Restore Ocean Life. That's the biodiversity crisis. Then we have the decarbonization crisis, the circular economy, the empowering coastal communities, indigenous peoples, and traditional knowledge. We have the kind of broader topic of ocean governance, and then we have the, you know, Save What's Left, the protecting pristine areas under the 30 by 30. So Rise Up is it's a broad, holistic agenda, and aims to kind of bring that civil society voice to the fore. So over 450 organizations now have signed on in support of Rise Up. You know, to support the ambition of it, and that gets the attention. I mean, for example, as Danielle said, you know, if you do put yourself in front of or alongside decision makers, you can impact change. And it's fantastic to hear Danielle say that, you know, the announcement of a candidate on a moratorium on seabed mining. That's a huge sign that decision makers are taking that on board. And so Rise Up aims to kind of bring that to the front. And with Rise Up, we've identified, you know, what needs to be done. We've identified the issues, and now with this phenomenal network and all the varied experience and the diversity of the stakeholders representing the diverse uses of the oceans within that network, we can now move from, you know, what needs to be done to how to do it, and the power of the network will be pushing that forward. So I would say Rise Up aims to act as a unifying voice for the ocean. The ocean can't speak. Often we've discussed that the impacts are sometimes silent until we have phenomenal impact and detrimental impact. So I say Rise Up aims, you know, a unifying voice to support SDG 14 and beyond. Yes, thank you. I'm going to now to Eilers, and I want just to put 2 questions. I know you have something to say, but I want to put your questions at Teresa Epolito just wrote on our platforms. She has 2 questions. One, what do you consider to be the greatest challenge
in policy making to protect our oceans? And the second one, and I'm going to put it to all of you if you want to answer, but now to Eilers, would you agree compliance of laws and regulations is a greater challenge than coming up with common targets? What do you think about it, Eilers? Well, the first matter that I wanted to raise is what Nagisa was speaking before I come to your questions, Jose. There is this an issue about human behavior. It's also contributing to the fight against the plastic. You see, there are different campaigns like single-use plastics, where people are to reduce the use of plastic. But if the humans are not ready to change the way they use and see plastics, still it can be a great challenge, even if there is some policies that are passed, because the policy will always be there. I have seen some different policies and laws that they are there, but the society is not, they are not following or abiding to those policies and laws. And coming to your question about policy making, the biggest challenge in policy making is the power of the policy. If the policy has power, for instance, in Tanzania, I said previously about the ban of plastic bags. It was completely bad, and when you are seeing using plastic bag, you have to pay for some certain amount. So the power of the policy that is made concerning some actions concerning the marine world, I think that's really what matters. I'm leaving the second question to my fellow panelists to help. Yeah, the second question, and I can make it this to Danielle. Would you agree that the compliance of the laws is more important than, or it's a greater challenge than coming with common targets? What do you think, Danielle? I think it's a really tough, but I don't think it's the toughest of all. But I do think it's a very tough option. On regards to the left question, then the question before that, I would like to also touch a point on that. On what do I consider the greatest challenge currently? I think is the way our democracy works. That's the greatest challenge. In election season, I've been seeing it completely. The candidates have to appeal specifically to an economic sector and specifically to a social sector. The environment does not vote. If most of the people in my country are forward for deep seabed mining, the candidates will have to do it because that's how democracy works. If most of the people in our country want deforestation, it will have to happen. It will have to continue happening. So the way we have to elect the leaders, they have to appeal specifically to the big business, to the economics, to the small businesses, and to the people, but not to the environment. So it's really making it tough to have big advancements the way we're doing democracy. So I really think that we need a revolution on the way our political system works, in why they can assure that the environment gets put into place and gets involved into that. So I really do think that's a big challenge. And on compliance, I do think it's very important. And I'm going to give you an example of this. In Peru, it's completely illegal to buy or sell seahorses. It's completely illegal to buy or sell any parts of a sea turtle. But you go to the cities in the north of Peru and you see people buying and selling seahorses everywhere and sea turtles everywhere. And you see the authorities going there. Why is that happening? I mean, it's on the law. You get 3 to 5 years in jail if you buy or sell anything like this. And the reason of this, first, authorities don't get the training they need after the law gets applied, and they don't get capacitation on this. It's very important that awareness and education gets to the right people and the right authorities. If the authorities are not aware of this, how are the people going to be aware of this? And also, like I mentioned before, policy needs to come with a campaign of awareness that also looks to change common sense, common knowledge, even ancestral traditions. One that can touch the hearts of the people and the mental awareness of this. I want to go to Aricio because I want to shift from the election panorama that Danielle brings us to the international summits about these subjects, specifically the climate ones. And Sam, in the beginning, was talking about this different approach from oceans to the climate discussion. I want to ask you, what more can be done in terms of the civil society pressure on the political elites, because we've seen so many demonstrations about climate all around the world. The sense of urgency is there. Many people criticize the lack
decisions, important decisions in terms of the political atmosphere, the political layer. Do you think the world needs new strategies to pressure the political elite? Sure, thank you. So very tough questions, but I think I want to address the first question first on whether what was the greatest challenges for government or policymakers in regards to how to force them put these kind of like ocean plastic issues to be the first concern. So I think the greatest challenge is to balance the economic interest and also the environment. Because for instance, like banning the plastic or the fully use of plastic, there would be a very significant amount of a business that will be, I don't know, maybe their interest and their profits is going to deteriorate, and it will certainly make and influence the government incomes and from tax and et cetera. So I think the greatest challenge is how to balance the economic and the environment concern about this. And if the business sectors already have the awareness or about the sustainable business or conducting sustainable business, I think it would be very much more easier for the government to put and to enforce their regulations on issues such as like the banning of plastic and et cetera. So that's why echoes just a little bit from the previous discussions. And I think the inventions for the replacement of plastic with the same quality or same price and et cetera. So it's very much important. So it's very much interlinkage with from one issues to another issues, but surely to balance the economics and the environmental interests is very much the greatest challenge for I think all the government. And in regards to the second questions on how the international community address the climate change and those kind of things, so I think one of the most important issues is first, commitment from all states, from all government, and the ideas of awareness, of trust that the climate change is real. It's very much important. Let's look a bit in what happened in the U.S. After the presidential election. So there's a huge shift in terms of policy, right? So what I'm trying to say here is that for the government to actually believe that the climate change is real, and there should really need to take an actions in regards to the climate change is very much important. And also another things that is I think is also very much important is the international cooperations on all issues. I think because as climate change issues are a very overcrowded agenda. There's a lot of things happened, emissions and those kind of things. And there certainly has already been a lot of regulations, international meetings and conventions about that. But in regards to the enforcement, domestic enforcement of that international commitment is also becoming very much important. So I think the first one, there should be fully awareness of the government. And then the second one is how to really implement the international agreement, international convention that already been agreed by states to its domestic and its national enforcement of any cooperations. Yes, I get a lot of questions right now from the audience. That's very good. And I want to now go to Najidza. We have several things here. One, it was a previous question about what do you think should be the priority in terms of this awareness. But let me just put another question about this knowledge gap that was discussed here before. What actions should be achieved to cover the knowledge gap of ocean awareness among policymakers, since most of them are not ocean experts? That's a question from Benjamin Bita, and that is another question related with another person here in the audience that is very concerned, Professor Fernanda. She's very concerned about this gap between science and education. What do you think about it, Najiza? Thank you very much. Well, from my point of view as a researcher at a think tank, the knowledge gap should be fulfilled by bridging the science community and the policymaker in the closer ties, for example, through the regular
dialogue on a regular basis, because here in Japan, I understand the personnel in the government have to change their department every 2 years. So that's why they cannot acknowledge their specific knowledge and expert. It's much more than they should be much more like a generalist, more than the expert. So I think yeah, the think tank can play an important role here in the filling the gap. So I think yeah, we as a think tank provide some scientific based advocacy. So yeah, which might be which might prompt the government to take a specific action. So, and I think also it's important to involve the young leader, such a high school student, who are really aware of the environmental issue on the ground into the such a dialogue. So that's my first take on. Yeah, and I also have to add something into what Aristotle just mentioned. I think the balancing the economic interest and the environment is really critical. And I think the role of government is to consider the long-term consequences, because the business sector tend to see the short-term profit, but the government or policymaker can think about the future, in the future and the long-term effect of the specific business activity. For example, in the offshore wind power generation, I think the wind turbine developed here and there or around the world. But we also have to consider the decommissions of the wind turbine in the 30 years or 40 years down the road. Yeah, it's often overlooked for the sake of the short-term profit, but I think we have to think about what kind of consequences the building a structure in the ocean will bring, because it might be impact on the marine ecosystem, and we don't have any scientific evidence in the long run impact on such the structures. So yeah, stuff like that. So I think that's my comment for the previous speaker. Thank you. I think you just answered one question we had here from Andreas Kramer. He asks, how can we focus better on the long-term economic and social benefits of sustainable ocean uses, including sustainable harvest of living resources? I think you just covered something about it. I want to ask Eilers another question. It comes from Joana Sakoto. She was listening about the idea of changing ancestral traditions, and she asks if we should not be careful about this kind of remarks, because, as she states, there is extensive literature on the importance of traditional knowledge of oceans for sustainability. Eilers, do you think there is space to combine local traditional knowledge with new scientific and technological knowledge? Yeah, it's very a good thing. It's very critical, because sometimes the knowledge of the ocean science, you can find it's not that much applicable in some areas. For instance, you can use, there can be a global data, a global science people can refer, but it cannot be applicable to all areas. Every corner of the earth has specific parameters and conditions, different conditions. So this traditional knowledge is also very good and very essential to consider it. But we need to find a link between the traditional knowledge and the scientific knowledge, because the traditional knowledge just based on what is happening, what is really occurring, but the science knowledge is trying to explain why the traditional knowledge happens. So if we want the traditional knowledge to go in a sustainable manner, we need to
explore them the real fact about what they know and how the science beyond it, how is it? You see, traditional knowledge also is a very important thing because, for instance, if you go to the ocean and then you find a certain community believing that you cannot enter within the ocean, you see, those traditional awareness, those traditional knowledge can even form a block, a hindering in the science between, for instance, marine protected areas. The science between marine protected areas is to protect extinctions of species, but the traditional knowledge usually want to explore the ocean according to their demand, their daily demand in fishing and different activities. But if we link together the traditional knowledge and the marine science knowledge, and trying to explain why science says we should do this and why traditional should be followed or not to be followed, I think that can push us far away better to the future we want in the ocean. Thank you. Samuel, please join the conversation. Yeah, I think it's a very, very important question to raise, and I'd echo and agree with Eiler's comments that finding a linkage between indigenous communities, coastal communities, and traditional knowledge and science is absolutely essential, because they can both help each other to push for progress. A lot of indigenous communities they've been sustainably managing their ecosystems for longer than a lot of the modern day science that is telling us how to sustainably manage. So I think there's a lot of possibilities to push both agendas, and they can assist each other absolutely. And I think a lack of communication between these two ocean stakeholders will only hinder progress in that respect, and that will only, I would say that to sustainably manage an ocean, we need to sustainably manage the stakeholders within it. So I think if we don't do that, we'll see a very different kind of ocean stakeholder relationship moving forward. Do you think, Sam, that you have to somehow change or improve the toolbox you have to pressure the leaderships? I'm talking about global treaty negotiations and so on. You started talking about this thing between oceans and climate discussion. I would like to hear from you. Yeah, I mean, absolutely. I think it's the ocean climate nexus, the connection which we often discuss. It's a big frustration of mine. I think I obviously wear an ocean hat, so I think that sometimes I get confused that everyone doesn't know everything about the ocean. So I think a lot of times ocean literacy in decision makers is lacking, and in climate literacy, it's all the same, environmental literacy. And so maybe before I touch on the connection between the two, to repeat the often repeated facts and figures of the ocean and how essential it is. I mean, the ocean is essentially our planet's life support system. It's the largest ecosystem on Earth. It supplies every second breath we breathe, absorbs excess heat, excess CO2. The poles act as air conditioning units regulating the planet's climate. It supplies us with food for billions, transportation methods, and renewable energy. So, I mean, essentially the ocean makes living on Earth a lot more comfortable than we would be without it. And I think this is completely underappreciated, which baffles me, considering it represents 70% of our planet and we occupy the 30%. And I think this is essentially down to, it's a marketing issue, it's an advertising issue. It's out of sight and therefore out of mind. And as terrestrial animals, humans often struggle to comprehend what an ocean in crisis actually is. We see forests burn, and we instinctively see that as bad news. We see the destruction of habitable land. If we hear about a kelp forest disappearing, it's sometimes less easy to understand why that impacts me as a terrestrial animal. And so this is a big issue in kind of bringing the ocean out of the murky depths, for example, to be metaphorical. And so I think, to go back to the question with the ocean climate linkage, is this huge potential in a healthy ocean to combat a lot of the issues with climate change. A healthy ocean is more biodiverse. A more biodiverse ocean stores more carbon and is more resilient with coastal resilience and mangroves and things. And so, any conversation around climate change that lacks ocean only hinders progress.
Yeah, and I'd finish again with that statistic that the ocean occupies 70% of our planet, and so an issue for the ocean is an issue for the planet. Nagiza, you wanted to say something? Yes, thank you very much. Yeah, so now we have a good momentum toward the net zero by 2050. So I think we can incorporate the ocean sustainability into such a momentum. So for example, I would like to mention the report which is published by the high-level panel for the ocean sustainability, which says that the ocean could be responsible for around 20% of the additional mitigation effort to achieve the goal on the net zero by 2050. And so, yeah, I think we can just look at the role of the ocean in the climate change mitigation. For example, so the high-level panel says the fish can be an alternative source of protein with a lower carbon footprint. So I think the seafood can be a key of the climate change mitigation in the future. So yeah, that's what I wanted to add. I want to go to Danielle now. There is a question here from Tiago Garcia. He agrees with you about education, but he asks this question. Do you think that no matter where they live in the planet, your children will one day have ocean literacy in their mandatory school programs? How do you feel about the children only graduating if masters any ocean or sustainability citizenship the same way? You have to master maths, geography, languages. What do you think about it, Danielle? I think that will be the best case scenario, that we one day have it for everyone. I think that's something we all want. But on regards to that, I think the issue is precisely that we need everyone to know about the ocean for the ocean to be taken care of. And I think that's something that I'm a little bit worried about, because until we get everyone to get ocean literacy, it's going to take some time. It's not something a short-term thing, specifically because the population is growing. And okay, even if so, are we going to have to wait until everyone has ocean literacy for everyone to vote for right candidates that know about the ocean and are worried into there? Are we the countries where our education is lacking and no one knows about the ocean? Are we doomed for having policy and for having ocean conservation? Are we doomed because people don't know about this? So I think yes, definitely that will be an amazing scenario that we can touch. But I think that's the thing that worries me. Like Sam mentioned, the ocean needs marketing, the ocean needs publicity, and that's something that I'm also worried about. I mean, for example, in Peru, there's been an MPA that has been trying to be made since 2013 in the north of Peru to protect a place where 60% of the sustainable fisheries come from. And there has been a campaign with hundreds of thousands of dollars of publicity and marketing for it to be approved by the government. But hey, who has more money than that? The oil industry has more money than that. And their contra campaign, their against campaign, they had more money. So also I see an issue that we need to do marketing and we need to do publicity for that. And that's what, going back also to the question that they mentioned about the importance of ancestral knowledge and indigenous, is like, I mean, they have been able to take care of the ocean. They have been able to take care of their lands with very little publicity and with very little money invested in it. So I really do think that we need indigenous leadership. I really do think that instead of talking about adding more money to solve issues, I think we should be talking about degrowth as an alternative to economy, how we can solve issues with less money invested, with less alternatives, with less even technologies into that. Because right now, one of the issues that we're seeing, for example, with green technologies that I think is completely necessary with the amount of population that we have right now, is that we also have countries like mine where precisely all the mining industry has been going up, polluting rivers, polluting alternatives, looking into deep sea mining so we can fuel this. So I think we need to look into alternatives that indigenous people has, but also on regards to the points of that I think the question was, do indigenous people need to be regulated? Yes, they also need to be regulated, because even if most of the practices are well-being and their leadership is incredible,
there can be some practices that are not well-being. For example, indigenous communities here still ate marine sea turtles. Yes, even though they knew about it, they need to be taken care of. I mean, 50 years ago, we had 12,000 sustainable fishing fleet from sustainable fishermen because Peru has always been a coastal fishing. Today, we have more than 70,000. Who's going to control that? There needs to be a limit also. Growth needs to have a limit on that also. So yes, I think education is very well, but policy needs to come with that, and we need to look into alternatives and by the ways that we're solving democracy and economic growth. Thank you. I want to turn now to our issue. Two questions. You deal with international law, so I would like to ask you if this education subject could be, for example, like Tiago Garcia asks, a key performance indicator for the UN Ocean Decade. And secondly, because in this conference, in the previous panels, we've been discussing geostrategic implications for peace and security, and that is your subject of work. How do you address the situation right now when you have a change in a big administration like the American one? Do you think we are turning a page in terms of the geostrategic, or you feel things will run business as usual in this subject? So thank you very much for the questions. I think in regards to the first one on the education side, I think it's a very much important and one of the most essentials for the future of our oceans. In Indonesia, as you know, that we are consist of like 17,000 islands, and there's a lot of coastal communities, people who are schools that actually located in very remote islands, and those kind of things. Schools, there's been a lot of effort from the NGOs that start to educating and try to bring the children and raising their awareness in regards to the oceans, and also share the ideas that the importance of a local leaderships from the indigenous people, so that they will, because I think they are the front line really of this kind of an educations of our peoples who are living in the student and people that living in a remote area. And in regards to the geopolitical issues, I think it's very much a crowded agenda, and there's a lot of issues is going on, and that is one issue is very much related to other issues. For examples, let me give you the examples in the South China Sea. It was very much a geopolitical issues, is very much international politics issues where the US-China rivalries very much played an important role in regards to the freedom of navigations, FONOPS program, and those kind of things. But on the other hand, the impact of that geopolitical rivalries and the overlapping maritime claims and the naval warships is very much a serious to create a damage to the environment. There has been a lot of research released by the CSIS, Center for Strategic and International Studies in the US, that is actually saying that the coral reefs in the South China Sea is really damaging, and it's damaging very seriously because of a lot of warships that's going on there, and also the constructions of artificial islands there. So I think indeed geopolitics very much play an important role right now in security issues in the South China Sea, not only in terms of the geopoliticals and rivalry itself, but its implications, also the implications to the livelihood of fishermen. Recently, there has been a lot of Indonesian fishermen that actually go into the South China Sea and become a victim of the strong Chinese warships claimed, and etc. etc. So indeed, geopolitical seems very far, yet it's very close to the coastal community lives and also the environment that happens in the daily Southeast Asia. So I think the government should also aware, not only in terms of high political issues, how to dealing with naval warships, how dealing with the US presence in the region, but also I think all these coastal states government in Southeast Asia should be aware that what are the consequences that is impact because of these all geopolitical tensions, and try to really see what are the implications to the coastal communities. I've having a research with my colleague in the Philippines that the impact of this geopolitical rivalry to the Philippine coastal community is very serious. A lot of fishermen is actually losing or feel threatening by
all this warship that came to the regions, and it's really, really serious. So my note here is that the government should also not only focus on in terms of the big politics framework, but also to the very small chunk of the implications that is caused by the geopoliticals to the environment and also to the livelihood of the fishermen that is actually depend on the oceans, the coastal fisheries, and etc. etc. So to aware of these two linkage and the implications, I think it's a very much important, Pedro. I want now turn to Nagiza and ask this question. Sometimes in this kind of discussions globally, you just need, unfortunately, some disasters to get more awareness. And then in Japan, you are dealing with the 10th anniversary of the tsunami, and there were lessons learned about it. Do you think what is the lesson that the society in Japan took from this disaster, and how it turned in terms of a positive approach to the oceans? Yeah, thank you very much for your question. So, yeah, let me share my screen now. Yeah, so as you just mentioned, we will have a 10 years anniversary since the Great East Japan earthquake and tsunami back in 2011, which killed more than 15,000 people. And I believe that this event makes us rethink about the interlinkage between people and the ocean, or how people and ocean can coexist. Because ocean blesses us in many ways, such as providing marine resources, serving as a leisure spot, and even healing our mind. Meanwhile, it's also true that the nature has an overwhelming power. This is what tsunami taught us. In the world today, climate change is becoming a more and more serious challenge, and the ocean environmental has been also changing. So, yeah, I think we need to be reminded that the world we have, the world we live in today, should be with this changing ocean. So the climate change is now the root causes of the many issues, and that's why it should be seen as a premise of all the issues that we have today and in the future. So I have been involved in the climate change issue as a youth since COP18. And at that time, I was trying to prompt the politician and the decision maker to change, but I realized that we ourselves often have to change and adapt to the changing environment. So yeah, I think the how to along with the ocean is a really important, and I also want to echo the previous speaker, who mentioned the indigenous knowledge or traditional knowledge. Yeah, because Japan, we traditionally have a really good traditions, which see the ocean, forest, and the river as a single entity, which enables the integrated management, and it's enhance the productivity and the rich marine ecosystem in the coastal communities. So yeah, so how to protect such traditions is also really critical things to consider. So yeah, that's, I think, the lesson I learned from the experience in the disaster and the climate change. Mm-hmm. Now I'm going to turn to Eilers. Eilers, Teresa Hipólito is someone from the audience that has here a question interesting. She says we can't expect the least developed countries to worry about the ocean when they have so many other essential humanitarian issues. So Teresa asks that should more developed countries not take the lead and make up for those who prioritize the ocean crisis? The ocean is free for all. So I believe no matter what part of the world you are, and no matter what crisis you're facing, for instance, what had happened in Japan is also showing us
I think this crisis matters to us all in any country that you may be. The crisis matters to us all because the ocean that we live on is one in the whole world. So I think these developed countries and any country that's should worry about different cases that are happening in the ocean. Let me draw you back to the case of COVID-19. COVID-19 started in China, that so what we want, but it came to the concern of the whole world. It's similar to what the ocean is. The problems that are happening in the other side of the world might have a great impact to another side of the world. So I think the whole world should worry about the crises that are going on around the world, no matter in which country are you, no matter where are you, the ocean is always for all. Thank you. That's a very good point because COVID-19 is also a question here. Daniel, do you think it can make some shadows on this discussion, or you think it will boost the discussion on oceans and climate? COVID-19, is that what you're referring to? Yes. We were with some fishermen a couple of weeks back, and I told them, I'm like, there's a narrative going on that's saying that COVID has helped the ocean in some way to make it rest and to make it, and because people are not going into it. Do you think this is true or false? And what the fisherman told me is, this is false. Now we're not selling fish that much. That means we have to go out fishing and fish more to be able to make the same income that we have been making before COVID-19. We don't have that much money now. So we're going out and we're fishing more so we can sell out. We go outside and we go sell it to people so we can make the same things that we used to make in one day. So we're fishing more. We're used to take Sundays off. We're not taking Sundays off anymore. Our economy has been hassled so much that we're even going out fishing on Sundays. So I think the narrative might change. It might be different locally and regionally. But for example, in the case of Peru, that's the case in regards to COVID-19. Okay, what do you think about it, Sam? Yeah, I think it's a very important thing to discuss, and building on the comments that Danielle made. Another aspect of COVID-19 in for example the fishing industry is regulation. Those who are implementing regulations or protecting natural environments, they were also stopped to go out. So it wasn't that the ocean had a break from humanity completely, which would be a romantic way to look at it. Those sectors and individuals who work to protect natural environments and regulate them and monitor them, they stopped going out. They were impacted equally by so sometimes illegal unreported fishing could happen with much more regularity because of COVID-19. But I do think, and referencing to the comment Nagiza made as well, that the nature power narrative really came into focus with COVID-19. This concept that nature does essentially underpin all. We're guests on this planet, as it were. And to go back to what I said earlier, that without environmental stability, it disrupts our economic stability, and without economic stability, we see disruption of our social structures. So it's in everyone's interest. The pandemic has affected the world. It's a pandemic. The ocean, similarly, the crisis will affect the entire world. Whether you're a landlocked country, whether you don't work in oceans at all, you benefit from it. Absolutely, you are 70% water. So I think there's this, linking back to that ocean literacy concept. That I'm optimistic that in 10 years we will have ocean literacy, climate literacy, environmental literacy throughout the curriculum. In fact, Oceano Azul Foundation works to promote exactly that with Blue Education here in Portugal. We do a pilot study where we integrate ocean literacy into the normal curriculum. They do maths, but they do maths with oceans. They do geography, they do law of the sea. And I'm optimistic that we will have an ocean literate society in every sector. But what I say is that we can't wait for the youth of in 10, 20 years to save us. We have to listen to youth now. Because adding to one of the great, I think we highlighted some great challenges among us, and we have a few and many great challenges, and I would say timing is one of them. We don't have much time. The ocean decade is 10 years, and we need to come to 2030 with
already implemented solutions, not just more promises or voluntary commitments. You know, we need to have action. And so I congratulate, for example, when decision makers bring youth to the table, not as a token, not as a pat on the head, but as a real stakeholder, because, you know, youth have the most to lose with the environmental crisis, you know, and the most to gain for action. It's probably the most altruistic perspective because there's no governments or mandates or stakeholder links already there. So, for example, you know, with I'd congratulate the UN Secretary General Antonio Guterres for formulating a youth advisory council on climate, because that instantly brings a fresh perspective and an unbiased perspective to the table. And I really hope that we see more of that popping up. And just to highlight that link to the ocean, I hope it's not always just climate. It's bringing together that ocean, climate, environmental, human health nexus. Yes, that's a point I want to stress on our latest round. But Arisio, we are discussing here COVID-19 factor in this discussion. What's your thought about it? Yeah, I only want to make a very short comments on the impact of COVID-19 in terms of the sustainable oceans here in Southeast Asia. So I think one of the most significant impact of the COVID-19 is in regards to the economy, right? All of the Southeast Asian's economy is getting a very serious impact. And that is, there has been a lot of data that actually released that it affects the budget allocations of law enforcement, including maritime law enforcement. The Navy, the Coast Guard have the less and less money to patrol, because patrols really need quite a amount of money. And presumably, there's a recent articles that say that with the less patrol at sea, there has been a lot of increasing of IUU fishing, and also and it's also happened in the South China Sea, where there has been a lot of China more affirmative actions in regards to in the South China Sea, because of there is a lot less and less patrol from the many Southeast Asians law enforcement at sea. So I think it's have an impact in regards to the law enforcement capacity in the oceans because of COVID-19. Yes. Now I want to ask you, we are running to our end of our panel. It's a very interesting panel. And the next session is the closing session with the United Nations Secretary General Special Envoy for the Ocean. And that brings me to the multilateral approach of this subject. And I would ask you if you want to leave a message for the UN and the multilateral institutions, the challenges they have, the problems they have. What do they need to have? What do you advise them to have? I would like to start with Daniel. Okay, so one of the things that I've seen in the COP, for example, is that usually they divide us by developed countries and underdeveloped countries. For example, the developed countries have a high standard of reducing emissions, while my countries and countries in Latin America, we can still reduce emissions until we become a developed country. I think that's not the way it should be going. And it's a discussion, because it's saying, okay, I know we know we already polluted and we know we did bad, so you can make the same mistakes. You can still keep on polluting. You can still keep on generating emissions because we did. So why can't you do it? I mean, the urgency point right now is we need to stop. We need to reduce emissions. We need to look into alternatives. Latin America, I think us underdeveloped countries should be the ones giving examples to this, about this. How? We have been able to live with very little demands to the environment, coexist with the environment, without need of big economic growth and constant growth. I think we should be the ones leading this. I think the indigenous community should be the ones leading this argument of degrowth, of telling you don't need that much to be happy, you don't need that much to be healthy, you don't need that much to eat nutritious, you don't need that much to coexist with the environment. So I think they should change the mind on the way they're focusing on the issue and start looking at us underdeveloped countries, which I hate that term because it's looking like we are less than something, and start looking at this and us as a way to lead this fight. We have been able to live with little and be happy. The work we have been able to distribute and share values that have been lost in the individuality system that
they're trying to teach us to lead. So I think that will be my main message. Thank you. Nagiza, it's your time to convey some message. If Secretary General Antonio Guterres, which is a Portuguese one, could listen, or if Mr. Peter Thompson can take the message to him. Thank you very much. So I would like to, I would like them to believe in the power of youth. I mean, because the youth, the expectation of youth has been increasing remarkably, comparing the now to the 10 years ago, in my perspective. And we are now on the transition from being someone who should be educated or who should be taken care of, to the someone who should make a difference in the society. So I think developing our young people, to support them to choose the ocean science as their career path will be also important, especially for girls who are unlikely to choose the ocean sciences in their major in the university and the higher education. So yeah, I think it's really important here in Japan and maybe also in other part of the world. So yeah, what I want to say here is just to count on the young people in the ocean discussion and the climate change discussion. So yeah, I'm really honored to be part of this panel today. So thank you very much. Thank you, Nagiza. And now I'll turn to Aristu and the same question, the same challenge to bring some ideas that could go to the multilateral institutions and specifically to the notebook of the Secretary General of the United Nations. Aristu. Thank you very much. I think this is one of the most important questions. So I think I just want to echo what we've been discussing for the last 1.5 hours and underscores and underlines the importance of cooperations in regarding to tackling the oceans issues. I think there has been a lot of issues going on in the oceans. It's very much a crowded agenda from geopolitics, plastic, climate change, security, and everything. So I think what the most important one for me, at least, is it's cooperations between the diplomats, government sector, NGOs, and academia. Everything is cooperations in addressing all these issues is very much important. And I think the UN should lead the way in order to the form of cooperations in regard to the how to tackles all of those issues. With the cooperations, not only cooperation among stakeholders, such like as I said, academia, NGOs, government, but also cooperations between all states. That is because oceans is connect all of us. Oceans connect all the world. So cooperation, I think, should be the keywords in addressing all the oceans challenge in the future. So as well as Yoshika said, it's a pleasure to talk with in this panel. So thank you very much, Jose. Thank you, Aristu. It was very interesting. And now from Indonesia, I go to Tanzania. Eilers, what's your take on this? This is our last round of talk. Well, thanks for the chance, Jose Pedroso. My message to them is for them to link the United Nations, all the nations that are within that the connections, to try and create a platform in which every nation could implement what they are trying to enforce within the ocean, to try and create an atmosphere, to try and create a platform or an environment where each country can implement what's being decided concerning the ocean in every nation, in every country, in every place of the world. They should try and implement and try to create a pathway in a way that we can implement the policy in the science of the ocean in any part, in many continents of the world. And I really like to insist on the youth policy in ocean science. They really should trust and believe on what the youth are trying to
showcase concerning the ocean policy, the ocean actions. They have to believe in the youth policy and the youth action concerning the ocean leaderships. So my great message to them is for them to create the pathway for the implementation. The laws are there, everything I described, the goals of the UN decades of the ocean science. Now we have to take them into action. They have to create the pathway and the atmosphere for everyone in any corner of the world to feel the implementation of the UN Ocean Decades goals. And I think this can happen if the academias, the NGOs, everyone in any part of the world could really put the enforcement on it and be aware of it in every place. So they should link us together to a way forward towards the ocean decades. Thank you. Thank you very much, Eilers. The final minute, just in 1 minute to you, Sam, the same question. Yeah, it's a great question, and I'll be brief. And I would say to the UN and its member states to be ambitious. You know, if not now, if not in the UN decade, when? And essentially, time is of the essence. And our terrestrial economy has led us to where we are now with the climate issues. And if our ocean economy develops in an unsustainable or unmanaged way, we will see a rapid increase in these issues as we move forward. And so I would say that without a framework within the international stage to discuss oceans, we won't make progress on it. So I would call for, you know, an international framework alongside the COP, the CBD, to address oceans and discuss it, because it is fundamentally underpinning the environment and the world we live in. Thank you very much, all of you. Sam, Eilers, Aricio, Nagiza, Danielle, very interesting talk here, a global talk. I would like to thank you all. And those who post questions and the audience, this is the end of the panel. I think it was very interesting. I hope everyone got something from this conversation. Next, we are going to have the closing session with Peter Thompson, the Special Envoy of the United Nations Secretary General for the Ocean. The moderator will be my colleague and friend Virgílio Azevedo. My name is José Pedro Frazão. I'm from Rádio Renascença in Portugal. Thank you all for this panel.
Muito boa tarde. Eu começava por dizer, avisar as pessoas que estão a participar nesta conferência, que há uma tradução simultânea em inglês na plataforma do Zoom. E eu agora passo a falar em inglês. Muito obrigado. Good afternoon to Ambassador Peter Thompson. Good afternoon to all who attend and participate in this conference. I'm Virgílio Azevedo, science journalist from the Portuguese newspaper Expresso. Peter Thompson is the United Nations Secretary General's Special Envoy for the Ocean. On behalf of the Lisbon Club, I thank you, Ambassador, for agreeing in the close of this conference. Please, Ambassador, the floor is yours. Thank you very much, Virgilio. Please give me a thumbs up if you can hear me. I'll take it that you can hear me clearly. Okay, well, Excellencies and ladies and gentlemen, first of all courtesies observed and greetings to you all as we gather in cyberspace. And I hope that wherever and whatever your circumstances, that you and your families are safe and well. I trust that everyone is finding it in their hearts to exercise the best of human traits of sharing, of empathy, and of kindness to our fellows, and those who are suffering the most in our communities as a consequence of this pandemic. As you may know, my role as Special Envoy is to lead the charge around the world for the implementation of SDG 14, the ocean goal to conserve and sustainably use the ocean's resources. We universally agreed to this sustainable development goal at the United Nations back in the year 2015. As such, I'm deeply grateful to the Club de Lisboa for organizing the conference in which we have participated these last 2 days. It's done much to advance ocean literacy by better informing us all on crucial marine issues. Thus, as well as the Club de Lisboa, I would like to praise the commitment of the other partners and supporters of the conference, including the Japanese Embassy in Lisbon, the European Maritime Safety Agency, the Oceano Azul Foundation, the Sustainable Ocean Alliance, the Portuguese Hydrographic Institution, the Instituto Marques de Valflor, and the Municipality of Lisboa. Obrigado a todos. I would like to put my closing remarks to this conference within the context of the times in which we live. In his State of the Planet address delivered at Columbia University in New York last December, the UN Secretary General Antonio Guterres said humanity is waging a suicidal war upon nature. He reported that 1 million species are at risk of extinction and that ecosystems are disappearing before our eyes. He said the ocean is being overfished, is increasingly choking with plastic waste, and that due to anthropogenic GHG emissions, coral reefs are bleaching and dying. A year earlier at the climate COP in Madrid, he had warned that 3 major reports of the IPCC confirm that we are knowingly destroying the life support systems of our planet. From the reports of the IPCC, of IPBES, and of WMO, to the daily ecological disasters witnessed around the world, we're coming to understand the scale of the environmental effects of global warming. And only the shameless now deny the anthropogenic causes of our predicament. Continue on the current track of global warming, and throughout the lifetime of our children and grandchildren, Malthusian effects will be kicking in with increasing frequency and ferocity. We're in the middle of one of these effects right now with this COVID-19 pandemic. I sum up our predicament in the shape of coral. The IPCC's special report on the impact of global warming of 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels states with high confidence that 99% of coral reefs will be lost when we go through the dreaded level of 2 degrees Celsius. Coral reefs are home to 30% of marine life. They are the bunkers of marine biodiversity, and it's an understatement to say their loss will have major consequences for the health of the ocean.
At this point, remember, we cannot have a healthy planet without a healthy ocean. Our predicament is that we're not heading to a destination of 2 degrees. The world is currently on track for warming of over 3 degrees by the end of the 21st century. And that is a world on fire. And that is a time frame within the life of my granddaughter, Rose Thompson, who was born last year and has been the light of my life throughout this pandemic. And so this is the context of our times, the time when we all became aware of the boiling seas of jeopardy into which we are casting our children and theirs if we continue with this war against nature. Before it's too late and that hour is near, we must make peace with nature. In short, ladies and gentlemen, this is the time to be amongst the peacekeepers or suffer the bitter consequences. And so let me turn to what we're doing to correct our ways, to bring ourselves to the peace table and commit to returning humanity's place on this planet to one lived in respect for and in balance within Mother Nature's eternal embrace. We have, in the shape of the Paris Climate Agreement and the UN's 2030 Sustainable Development Agenda, the blueprint for a secure and equitable future. The challenge is to implement the provisions of the blueprint, and it is no secret that we have been lagging. In his address to UNFCCC COP in Madrid in 2019, in the midst of the US withdrawal from the Paris Agreement, Secretary General Guterres said that even if the Paris commitments were fully met, it would not be enough. He said then that the only solution was rapid, ambitious, transformative action by all governments, business, and civil society working towards a common goal. The transformative action to which all of us are called on is that of moving to a net zero economy by 2050. Science has established that this is the destination we must reach, one in which we emit no more carbon dioxide than we remove from the atmosphere. Get to a net zero economy by 2050, and we will keep global warming well below that fateful level of 2 degrees Celsius. Ladies and gentlemen, permit me here to paraphrase Shakespeare when he wrote, "There is a tide in the affairs of men, which taken at the flood leads on to fortune. On such a full sea are we now afloat, and we must take the current while it serves or lose our ventures." The full sea that we see before us is filled by the EU Green Deal, by President Xi committing China to a net zero economy by 2060, by the re-entry of the United States to the Paris Agreement, and the heightening of national ambitions as we approach the all-important UNFCCC COP in Glasgow this November. In his annual letter last month, Larry Fink, the CEO of BlackRock, the American company managing nearly $9 trillion worth of global assets, addressed the move to a net zero economy. Mr. Fink wrote, and I quote, "I believe that the pandemic has presented such an existential crisis, such a stark reminder of our fragility, that it has driven us to confront the global threat of climate change more forcefully and to consider how, like the pandemic, it will alter our lives." He goes on to say, "From January through November 2020, investors in mutual funds and ETFs invested $288 billion globally in sustainable assets, a 96% increase over the whole of 2019. I believe that this is the beginning of a long but rapidly accelerating transition, one that will unfold over many years and reshape asset prices of every type. We know that climate risk is investment risk, but we also believe the climate transition presents a historic investment opportunity." End of quote. Well, as they say, money talks. And if the CEO of BlackRock speaks in favor of taking the current while it serves, the voyage to our destination of a net zero economy is looking ever more auspicious. How does all this relate to the ocean and the implementation of SDG 14, ladies and gentlemen?
Well, you may have heard my mantra that there cannot be a healthy planet without a healthy ocean, to which I should add, the ocean's health is currently in decline. The chief cause of that decline is the burgeoning levels of anthropogenic greenhouse gases that we pump into the atmosphere, which are then absorbed into the ocean, causing acidification, deoxygenation, and warming. Thus, a net zero economy is absolutely fundamental to ending the cycle of decline in which the ocean's health has been caught. Secondly, at the heart of SDG 14 is the sustainable blue economy. In this regard, I urge you to read the many reports published by the high-level panel for a sustainable ocean economy. Reports prepared by over 250 experts from around the world, guided by 14 serving heads of government, including Portugal's Prime Minister, Antonio Costa. From sustainable aquaculture to the greening of shipping, from marine genetic resources to offshore energy production, developing the sustainable blue economy will mitigate climate change, will create massive employment in blue-green industries, and provide us with the medicines and the healthy nutrition we need for a secure future. Ladies and gentlemen, how can we elevate the sustainable blue economy to a level that it may carry us to a prosperous net zero world? The answer is that it needs massive intensification of science, planning, and finance. 90% of the ocean is unknown to science. So we're going to set that deficit right through the UN Decade of Ocean Science that got underway just last month. On the basis of good science, we're expecting over the next decade to see sustainable ocean plans put in place in every exclusive economic zone on the planet. The 14 heads of government on the high-level panel have agreed to have their countries' sustainable ocean plans done by 2025. And on the basis of these science-based plans, we are confident that finance will start flowing at the scale necessary to enable global transition to a truly sustainable blue economy. In closing, ladies and gentlemen, since the outset of Kenya and Portugal being mandated to co-host the next UN Ocean Conference, it's been an honor and a pleasure to work alongside the representatives of these two countries. May I say that Portugal's deep commitment to the ocean's well-being has been a very inspiring national ethos to have witnessed from the inside. Reflecting back on yesterday's address to this conference by Portugal's permanent representative to the United Nations, Ambassador Francisco Duarte Lopes, he clearly set out the many steps being taken by the international community to reverse the decline in the ocean's health. It is my lucky fate to have served alongside him in setting many of those steps in place. Chief amongst them is the UN Ocean Conference to be held in Lisbon next year. This will be a moment of innovation, of truth, of sharing, and of strengthening our resolve for SDG 14's implementation. From all my engagements with ocean-oriented communities and countries around the world, I can assure you that expectations for the Lisbon conference are high. I believe that given the importance of the ocean's well-being to the future of life on this planet, and never forgetting the context of the times in which we live, the setting of such a high bar is as it should be. So I will close my words today by affirming to you all in Lisbon that I share with you in both aspiration and responsibility to deliver on that high expectation at the UN Ocean Conference next year. Let us take the current while it serves. I thank you. Thank you, Ambassador Peter Thompson. Now I have a few questions for you, okay? The first question is this. Before the pandemic, ocean acidification continued to threaten marine environments and ecosystem service. With the pandemic, we see a drastic reduction in human activity. So can it be a special chance for oceans to recover? Thanks for the question. Look, I think we can take heart from what the pandemic has shown us that we can do in terms of changing human behavior. In that sense, Virgilio, it is indeed a special chance.
But in real terms, much more has to change to bend the curve of ocean acidification. As I touched upon in my closing remarks just now, ocean acidification is mainly caused by carbon dioxide gas in the atmosphere, which is dissolving into the ocean. This leads to a lowering of the water's pH, making the ocean more acidic and life conditions increasingly difficult for calcium carbonate-based life forms, such as shellfish and corals. The deforestation, burning of fossil fuels such as coal, oil, gas for human industry, those are the main causes of ocean acidification. So thus, for the sake of life under the waves, I think COP26 in Glasgow is where we'll need to see the firm evidence of a seismic move away from fossil fuels and major commitments towards new patterns of production and consumption. Okay. The second question was if in this situation, pandemics and the reduction of human activity, can it also be a special chance for increase marine biodiversity covered by protected areas? And it can be a chance for sustainable fisheries to contribute more to the GDP of the countries. I'd like to sound more positive on this question, Virgilio, because it relates directly to SDG 14.5, which is the marine protected areas part of the SDG, and to SDG 14.4, which is the target on sustainable fisheries. There's anecdotal evidence of both positive and negative sides to the pandemic's effect on these, but fixing the two targets to which you referred requires much more than a pandemic's restraints. The establishment of more MPAs, which is definitely required. We still do not have 10% of the planet covered by MPAs as required under SDG 14.5. And we're hoping to get 30% covered by 2030. So we're well behind the ball game here. So the establishment of more MPAs and their effective governance requires an upsurge in political will around the world, as does the elimination of overfishing and illegal fishing and harmful fisheries practices. The way I see it, the most positive aspect of the pandemic on them has been humanity's confrontation with the realities of treating nature as badly as we've been doing. So the question for everyone is, where do we go from here? And the Glasgow COP this November has to be a big part of the answer. Okay. As a special envoy for the ocean of the United Nations, since 2017, you work with civil society, the scientific community, private sector, and governments. What are the main difficulties you find with these stakeholders to implement the SDG 40? What are the main difficulties you find? Yeah, sure. First of all, we're all in this together. But secondly, as the saying goes, nobody said it was going to be easy. But I do believe firmly from everything that I've seen with all those communities that you mentioned, that with the right intentions and everyone putting their shoulders to the wheel, that we'll get where we need to be, which is net zero world by 2050. There's no doubt that getting there will not be possible without all sectors of society being involved in the process. So in your question, Virgilio, you've covered most of the relevant sectors, but I would strongly emphasize also philanthropies and cities, I think, really important. But most of all, individuals. We all have an essential part to play in meeting the 21st century's existential challenge. Okay. United Nations Ocean Conference in Lisbon
about save our ocean, protect our future, has been postponed to 2022. But United Nations wants to organize a high-level event in the next summer, together with Portugal and Kenya, and you refer that. So, what are the main objectives of this event? Thanks for asking that question. The high-level meeting to which you refer is being organized by the President of the UN General Assembly, supported by Portugal and Kenya and myself. It's going to be held in the UN General Assembly Hall in New York on the 1st of June this year. The main aims of the high-level meeting are essentially to brief member states and the wider community on the progress of SDG 14's implementation. And secondly, to maintain the momentum internationally towards the UN Ocean Conference in Lisbon next year. Okay. Tell me, during this conference, what were the most innovative ideas and most promising solutions that emerged in all the interventions to make the oceans more sustainable? Well, the conference covered a lot of ground, and I'm very impressed by the level of panelists that attended and spoke and gave their innovative ideas. Look, I think for me, the main thing is that Club de Lisboa, not traditionally focused on ocean matters, they took up this challenge to organize this conference, and that it was done so professionally and attracted such strong interest that it's part of what I'm trying to do everywhere around the world, which is increase interest in ocean action issues. This realization that the ocean's not something we can take for granted, that its health is in decline, that the great majority of life exists in the ocean, that the ocean covers 70% of the planet. All these things that are now starting to get into the human consciousness to make us understand that we have to respect the ocean in a way that we have not been doing. We cannot continue to treat it as a rubbish dump or as a natural resource that we can exploit in a linear way until we've used up all those resources. We have to change that. And the Club de Lisboa has done a great service in organizing this conference. I'm sure everybody's found the presentations to be of great value. I think it's shown true commitment to SDG 14 and really points the way towards what we're very confident will be a game-changing week next year when we all gather together in Lisbon for the Ocean Conference. So I want to sincerely thank Club de Lisboa for the opportunity of participating and speaking at this important event, and congratulate all those involved. And thanks for your questions as well, Virgilia. Thank you, Ambassador Peter Thompson, for your closing remarks. I now give the floor to Fernando Jorge Cardoso, Executive Director of the Lisbon Club. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Muito obrigado, Virgília. Eu gostaria de, em nome do Conselho Diretivo do Clube de Lisboa, de agradecer a todos os participantes nesta conferência, a todos os nossos convidados, em primeiro lugar. Em segundo lugar, gostaria de agradecer a toda a audiência que esteve connosco e que participou através do chat de uma maneira muito ativa e que nos permitiu manter os painéis bem vivos. Aos nossos parceiros, Fundação Oceano Azul, EMSA, Instituto Hidrográfico Português e Sustainable Ocean Alliance, à Câmara Municipal de Lisboa, Instituto Marquês de Valflor e, em particular, uma palavra muito particular, à Embaixada do Japão, que tornou possível a realização desta conferência. Antes de terminar, gostaria de dizer que nós no Clube de Lisboa temos um único objetivo. Esse único objetivo é ajudarmos, contribuirmos para promover
discussão dos desafios globais e das questões mais importantes da agenda internacional em Portugal. Nesse sentido, vamos sair deste evento, que é um evento que implica necessariamente uma ação bastante multilateral, bastante concertada, bastante coordenada entre governos, entre Estados, entre setor público, sociedade civil e as pessoas. Vamos passar para um evento que vamos realizar na semana que vem, que eu deixo já anunciado, que é um evento que realizaremos na quarta-feira que vem com um dos maiores ou dos mais conhecidos analistas sobre o fenómeno dos nacionalismos de extrema-direita e do populismo. E a grande questão que iremos colocar é porque é que, numa altura em que o multilateralismo é absolutamente fundamental para salvar o planeta e para melhorar a nossa vida, está a crescer. Porque é que o populismo está a crescer? O populismo multilateralista. Esse vai ser o tema da nossa próxima conferência, com Kaz Mudd, que é exatamente um grande especialista nesta matéria. E eu deixando-vos este pequenino recado, vamos dizer assim, para que se juntem a nós, agradeço mais uma vez a todos e desejo-vos um ótimo dia e estejam em que fuso horário estiverem. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, bom almoço, bom jantar, bom pequeno almoço, mas basicamente a todos, saudações marinhas. Obrigado.